So let me go to any one of the object again. We'll discuss some more validations or formula fields. So admission fee, amount, class, discount. So what did we try yesterday? Discount, age we tried, and we tried the calculation of the final amount, right? Okay. So let's do one more thing today. I'll show another formula which will be updating the checkbox. Okay, return type would be checkbox. So what I'll do is in student object. Okay, so we have final amount, right? So this will be a calculation of fee amount and discount, and then final amount will come. Now based on final amount, if the final amount is successfully completed, paid, then I'll need to make this fee paid checkbox to true. Okay, that means fee total payment is done, fee paid completed. Okay, so that way with the flag they'll decide, okay, the total payment of this student is completed. Okay, so that's that's our plan. So the final amount field, we have it on student. Okay, do we have another amount? So the final amount will be here, and fee paid payment. Okay, so I'll create one more field called fee paid. Okay, so let's say, for example, if I take RF's record, so here the final amount will be after the discount. Okay, and then so there will be one more field called fee paid. This fee paid is a checkbox. Final fee paid, something like that. Okay, and then we will verify whether this amount and the payment amount both are same or not. If both are same, then we'll make this flag as true. Okay, or no, final payment checkbox will create and make it true. Okay, that means the total payment is completed. Okay, so let's create two fields. One, this final amount is the amount which has to be paid, and I'll create another field, final amount paid. Okay, so that will be currency. Next, okay, and 216. Okay. Save and new. Okay, now what I'll do, I'll create a formula. Okay, I'll create a formula field with no checkbox return type. Payment completed. Okay, payment completed is my field. So which is a return type of checkbox. That means it will make it true or false. Okay, and then next, payment completed checkbox. Next, and then what is my formula here now? I need to make sure if final amount paid, if both these two are same, then this checkbox, the new checkbox needs to be true. Okay, so now what I'll do, I'll go here, insert field. Will two fields will be matched or not? Let's see. If final amount equals to final amount paid. Okay, so final amount is the amount which student has to pay,
and final amount paid is the amount which he has already completed. Okay, basically what happens, let's say if the amount is 50,000 to for the admission, so students will pay 10,000 once semester wise or no monthly wise, something like that, right? So some people will pay quarterly, some people pay monthly, some people will pay half yearly or semester wise, like that. So when the total payment is completed, then we will check whether the final amount and the total amount paid are same. If both are same, then we have to update a flag called payment completed. So that indicates that the checkbox will indicate that, okay, that this student has completed his payment successfully. Everything is done. Okay. So currency, so I'll make it zeros here, and then next. Next. Then save. Okay, I have my formula now. So let me just refresh here. Okay, see here. So this is payment completed is making true here. Why? Can you tell me why? These two are blank, right? These two are blank, so that's where it is showing some value. Let's say, for example, okay, final amount is a calculation field, right? Okay. So now what I'll do, I'll put some number here, fee amount, let's say 1 lakh. Okay. And let me save it. Then what happens? So the final amount is 1 lakh and final amount paid is nothing here, right? And the flag is false. Now I'll enter 10,000, for example. So the 10,000 and now final amount are matching or not? It's not matching, right? So still student has to pay 90,000 because his fees is 1 lakh, he paid 10,000. So no, this payment completed is not coming up. Now let me add some discount. Let's say 10% discount. Save. Now final amount will become what? 90,000. Final amount paid is 10,000, correct? So now if I edit and let's say 90,000 here, then what should happen? Whatever amount student has to pay, right? Final amount, and he already paid final amount, right? Now these two are matching 90,000, 90,000, then the flag is getting true. See here, this flag, this is the formula field. If there is any gap, right, then the checkbox will not check. So this is the return type, checkbox return type, right? So this true or false will show up here. So payment completed is still showing false. That means how much it is pending? 20,000 is pending, correct? So if you go here and pay it, then you will get a checkbox. Payment completed, true. Okay, this is one of the formula. So now on the student, what you guys can do is, create one formula, amount field and a discount field, and calculate the discount and put it in one field. Okay, and then create this actual amount field what he paid, and create another field called pending amount. So subtract these two values and show pending amount. Okay, like say if I put 70,000, then what is the pending amount? 90 minus 70 is 20,000. So it should show 20,000 as a pending amount. And once the final amount is final amount paid is completed successfully, then make it true like this. So you need to have one more formula field which shows pending amount. So which should be a subtraction of these two. Instead of equal to, you should put minus. Create one field and amount, final amount minus final amount paid. You need to mention that. Okay, it will show you pending amount, and this is a payment completed checkbox. Clear? So this is one of the formula. So we'll keep on creating formula fields going forward. Okay, it's not that only we did these two, but yeah, as and when we go into the project details, then we'll put validation rules and all other formula fields as well.
Yeah, if you guys have any idea of any formula, let me know. We'll do that now. Okay, so we have many fields, right? So objects and fields. Let me go to objects. So we have book, formula. Who took the book? Okay. So we can create no, some 10 to 15 formulas more, but we need another topic to be finished before that. Okay. Any ideas from your side? Any formula you want? Pending payment, can you do it now? Pending payment? Yes. Okay, can do it. So it's the same actually. So pending payment means what? Currency, right? You will see currency. So go to formula. Next. Pending amount. Okay. So what is my currency? What is my return type? Currency. So you'll select currency here. Okay, decimal, leave it. Next. And what should be my formula? Your amount, final amount minus final amount paid. Okay, now what happens? You 90,000 here, 70,000, like that. It will show you. You will put 20,000 in this formula field. Okay. If you go to this record, pending amount is 0 because these two are matching. Now if I go here and put some 30,000, then what is my pending amount? So what will happen here and what will happen here? In this case, 90,000 is my total amount, which I have to pay, and I paid only 30,000. So this flag will be off, right? Because these two are not matching, and here it will show 60,000. Okay, 60, and this flag is false because these two are not matching. Okay, you can also create another formula field saying that if pending amount is blank, then payment amount is completed. Like that also you can do. Either you can check these two equal to, or you check this one. If the pending amount is 0, then payment completed true. Both way you can try. Okay, but you need to create two fields. One formula field for these two. Okay, so one formula this field is for these two, and one formula for this only this field. Try it out. Okay, and we can check. Any other ideas? See, I have many ideas, but I want you to explore and tell me from your point of view. So what we need to do and what formula we can manage and all. Object experience. Age. So I'll show you fields again. Okay. Let's go and let's go to setup here. So students we covered, right? So if you want anything else, we can go into that. Admission. So admission, what do you have? You have admission fee, amount, here also class, discount. So here also you can calculate. So admission fee, discount, then you will get a actual fee, right? Or maybe amount, a discount, you can do it. And then previous class grade, previous school, sum of student. Okay, nothing will come here. And yeah, so I don't see any other objects or formulas. I just city country. So field dependencies and history tracking is done from everyone. Did you try it? Any issues there? No, sir. No issues. Okay.
So try it out. Okay. So when you try it, you'll get some doubts and all. So let me go to the next topic, which is a very, very important topic. Okay. Where is my folder? So that is called relationships. Okay. So next topic is relationships. So this is very, very important topic. Okay. We'll cover today and tomorrow this topic. Okay, relationships. In Salesforce, we have 4 type of relationships. Okay, so what are those relationships? In general term, what is relationship? So father and son is one relationship, right? Mother and no son is one relationship. Father and daughter, mother and daughter, like this relationship will be there, right? Now, in other terms, what will say? One father can have multiple children, correct? So one family can have 2 or 3 or 4 up to whatever number they want, they can have it. So one parent will be there and children's will be there, correct? One parent, multiple children's. So that is got relationship. So one to many, generally called as one to many relationships. If you see no ER diagrams, right? For example, let me show you. Same no, education management system. Education management system type ER diagram. Okay, for any project, if you want, right, you can try the ER diagram for it. Education management system ER diagram. If you see all these ER diagrams, you will get no connectivities and all. Let's say, for example, open this one. Okay, see here, what it is showing is student we created, right? What do we have? Student ID, student name, that's it. And then registration, ID, date, registration date, right? And then grade, then attendance, then exam details, subject, okay, class. All these are objects. Basically, these black highlighted ones are all objects, and these blue colors are fields within that object. Now, student is connected to registration, right? So when you do a registration, you will do it for student. So which student you have done, you will select that. So registration has student has attendance, correct? So that means these two connected, these two connected, like this. Exam and subject connected, exam and exam details are connected. Okay, so this is relationship. Subject details to grade, which grade and which subjects. So class to grade and grade to registration to subject. So these are all connected to each other. So when we say connected, that means it can be a one to many relationship, or it might be a many to many relationship also. So when I say one to many relationship, one parent can have multiple childs, correct? So similarly, in Salesforce, what I'll do is one account can have multiple contacts, okay? Or one account can have multiple opportunities. One school can have multiple students, correct? In one school, there can be multiple students. Agreed? In one class, there will be multiple students. Agreed? One student can have multiple library books. Got it? And one admission can be given to multiple students, but one student and one admin both are one-to-one only. For one student, only one admission can be given, right? So that's how the relationships will be built. So this is a flowchart or no ER diagram. When you search for ER diagram for any project, you will get something like this. So we did the same, but in a different way. If you see these things, right? So we have done it on our own way.
now we have to connect all these things through relationships for our education management system project. Okay, got it? Any questions on here? One-to-many relationship. So what is one-to-many relationship is one parent can have multiple childs. Okay, same way in software terminology, it is called as one-to-many relationship. It's kind of parent-child relationship. Okay. Now, what type of relationships are there? There are 4 different types of relationships are there in Salesforce. Okay. One is lookup. Next, master detail. Okay. And then we have hierarchical relationship. And we have many-to-many relationship. Okay, so these are the 4 different types of relationships which we have. So when I say lookup relationship, it's one-to-many relationship. Okay, lookup is a one-to-many relationship. Master detail is also one-to-many relationship. Hierarchy is also one-to-many relationship. Okay, so these 3 are one-to-many relationships only, and we have many-to-many relationship. So this built by using junction object. So we'll explain that also. Okay, so these are the relationship options which we have: lookup relationship, master detail relationship, hierarchical relationship, and many-to-many relationship. Now this one hierarchical relationship means any object which has a lookup or no connection with a user object is called hierarchical relationship. Okay, let's finish this one first. So what does this mean is, so if you go to any object, so this is our school object, right? School object has, see here, lookup to user object. So when you have a lookup to user object, then that is called hierarchical relationship. Okay, so if there is a lookup to user object, then it is called hierarchical relationship. Okay, we'll cover this later also. So any object, if that object has a lookup to user, only user, see here lookup user, then it is called hierarchical relationship. Okay, just simple statement. Now let's go into lookup relationship. What is lookup relationship? So what is lookup relationship? Lookup relationship is a one-to-many relationship. Okay, one-to-many relationship between 2 objects. So there will be one parent and there will be multiple childs. It's a one-to-many relationship between 2 objects. It's a one-to-many relation between 2 objects. Okay, so parent is optional in lookup relationship. So parent is optional in this lookup relationship. That means, so when I say one-to-many relationship means one father can have multiple childs. Okay, in general terms I'm talking about. So one father can have multiple childs. So when you connect father and child, when you connect father and child, then
on the child, you should have the father connectivity. Okay. For example, let me go here and show you better for better understanding. So let me go to sales application. So account and contacts are one-to-many relationships. Account and contacts are one-to-many relationships. So let's go back to the sales process which we did. So what did we do when we did a sales process? I created a lead record, right? And then I converted a lead record. Then what happened? So company information went into account, personal information went into contact, and product details and amount and all went into opportunity, right? You remember that one, right? From lead, account, contact, and opportunity got created. Okay. Let's say in this case, let's say Madhu want to buy a bike, right? He went into bike showroom. He gave all his information, lead his personal information, company information, and all, and then he converted into a customer. Now company information is again Madhu's information, and contact is also Madhu, and opportunity is also Madhu. Here he is only one person. That means he is an individual person who went and buy a product. Agreed? Or anyone in the class, if they want to buy a product, then it's an individual product. Now let's say I am running one company, one sales company, and I want to buy a product for all my employees, or let's say sales representatives. I want to buy a product, bike. I have 10 employees. I want to buy a bike for all 10 of them, and I'll give them for job purpose. I'll give them for job purpose. Okay. Now what happens? So in the lead, company information will be mine. Okay. Let's say same thing here. So Cloud 360 is my company. Okay. Cloud 360 wants to buy 10 bikes and give it to their employees. Okay, this is my requirement. Cloud 360 wants to buy 10 bikes and give it to their employees. Let's say, for example, I have 10 employees and you are all the 10 employees I have. Okay, for now, assume that you are all sales representatives and I am running a sales application. Okay, any market, any application. Let's say, for example, pharmacy, or let's say pharmacy. If I take mine is pharmacy company and you are all medical representatives. Okay, you'll daily go and meet some doctors, get some details from them, and then sell the product. Assume that. Okay. Now what I'll do as Cloud 360 owner, I'll go and order 10 bikes. Okay. So my lead will be company name. What is the company name here? What's the company name? Please be active, otherwise you will not be able to understand. Cloud 360 is a company, right? Correct. And no phone number and all, my number will be given. Email, for example, I'm just putting the lead information here. Okay, email. Like this, I'll give the details. Okay. Now I'll convert this lead, or let me show here itself. That would be better. Okay. Go ahead, new. So I'll give my name here. Company name is Cloud 360. Okay. So title pharmacy, for example. Okay. And then some source. Healthcare. Let's say 1 crore. And then I'm just putting all the information here and I'll save it. Now the lead here is company.
Lead here is company itself, not an individual. In case of Farooq or Madhu, Ramya or no Manasa, so they're individual users, right? I mean, they bought bike for their own purpose. They bought bike for their own purpose. Now here, Cloud 360 is buying a bike for their employees, not for company purpose, but their employees purpose, for example. Now what happens? So later, when I convert a lead here, then who is account here? Cloud Account 3. is Cloud 360. Now, who is contact? Azure is a contact for now, right? So Cloud 360 is the company and contact is Azure. Okay, let me convert. Okay. Create new account. Convert. Now what happens here? Account. What is the account here now? Cloud 360, correct? And what Cloud 360 is doing? They are trying to buy bikes for whom? For their employees. Now under this account, so if you see here, this is account details, right? And then so below this you have contact, below this you have opportunity. So what did I call these ones? The ones which are below the detail page, these are all related lists, right? These are all related lists. So now account is having one contact who is Azure, who is buying a bike. Now if Cloud 360 wants to buy a product for its own employees, then what they will do is under this account, they'll come down and they'll create another contact. They'll keep on adding a contact. So let's say Madhu, right? His phone number, whatever phone number he had, some phone number and some email ID. Okay, I'll add and save. Now see, so this is account. So this is parent. Okay, when you create an account, when you create a contact, in this case, so what is the parent of the contact? Account. Okay, how it became account is when you go to account. So this is your account. Under this account, you have two contacts. So one is Azure, one is Madhu. So that means this account has two employees, Azure and Madhu. Okay, this account has two employees. Now, what is the relationship here? One account can have multiple contacts, right? One to many. Got it? So this is Salesforce provided. Okay, so we haven't done anything yet. So one account can have multiple contacts. You can see it here below. If you want to add one more, so when you come directly from here, so your account will be auto-populated because you are in account object. So you auto-populate. That means this is your parent. For example, if you come directly from contact tab here, when you click on new, then here you need to select the parent, from which account you are in. Okay. Say Ramya. So account name. So click on this lookup. So when I say lookup relationship, this is the icon. Okay. When you create a field with lookup relationship, you are allowed to select the parent here. So when you click on this magnified icon, it will show you all the accounts available in your application, and you will select one application from out, one account out of it. So if you select account here, so then this is the parent. So contact is child, account is parent here. Contact is child, account is parent. Okay. Now this contact will come under this account. So if I save it, it gets created. So this is the parent object, and this is a child object. All this information is child, and the link which is showing is the parent. If you go here, right, then you will see contacts. Okay, so I added to another account, I guess. Go here, change it. So earlier there are two Cloud 360 accounts.
So that is where it is added to other account. Okay, go to account. Then you can see 3 contacts here. See, Azhar, Madhu, Ramya. So one account can have multiple contacts. Agreed here? So now in this case, this Cloud 360 has 3 contacts. Okay. And then similarly opportunities. So I have Cloud 360 Azhar here. So opportunity, opportunity is nothing but buying a product itself directly, and the stages will be there. Now I can go and create another opportunity. So what is my opportunity now? Cloud 360. Let's say if I want to create an opportunity for Ramya, I'll create an opportunity. Okay. I'll put something here. Let's say close date this month end. Stage, some stage, and save. Okay, now what happens? This account is parent. Again, this account has 2 opportunities. One is Azhar, one is Ramya. So account is parent, contacts is child, account is parent, opportunity is child. Okay, like this you'll create. Account is parent. Okay, contact is child. One account can have multiple contacts. So in this case, I just added 3, but no, as an example, if there are 10 employees, then you will create 10 contacts here. So then what happens? One account can have multiple contacts. Like that we can define. In the same way, if one account can have multiple opportunities also. If I want to buy 10 bikes, then 10 opportunities, 10 contacts will be created. Okay, if I want to buy 3, so 3 contacts and 3 opportunities should be created. So if I want to create an opportunity, I'll just create another one. Cloud 360 Madhu. Okay, so enter some number here. Close date, stage, then save. Okay, so now I have 3. I have one account called Cloud 360. This company is buying 3 bikes. So when it says opportunity means they bought it, right? So company has earned some profit. Which company? The company which is selling the products. So we have 3 opportunities. So 3 bikes we have bought for 3 contacts. Okay, so one account, multiple contacts. One account, multiple opportunities. Okay, one account, multiple cases might also become, right? So for one bike, if there are 2 issues, then 2 cases will be raised. So on one account, there can be multiple cases also. Okay, so that's how the relationship will be defined. One account can have multiple contacts. Okay, one account can have multiple opportunities. One account can have multiple cases. Okay, now any questions on this one? See, if you don't understand, stop it here and let me know, because this is very, very important. When you join your company, day to day, you'll do these things. So creating objects, creating relationships, changing relationships, understand which relationship you need to select. When you get a requirement, you need to understand. So out of these 2, which relationship you should create. Okay, that is very important. Okay, so if you don't understand, please raise a question, or if you want me to explain in a different way, I'll also explain. Okay, I want you guys to understand this relationship. Very, very important. Explain it once. Okay, so basically, let me tell you in Telugu. Okay, if all of you fine. Okay, so మన general life లో పేరెంట్స్ ఉంటారు, చైల్డ్స్ ఉంటారు కదా. ఒక పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు. Right, for example, in my case, so my parents ki మేము ముగ్గురం. So one parent can have multiple childs. So this is one to many relationship. One child cannot have multiple parents. In return లో ఒక చైల్డ్ కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉంటారు, బట్ వన్ పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు. సో ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ టర్మినాలజీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసాము.
ఆ కంపెనీలో ఒక 10 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళ 10 ఎంప్లాయీస్కి ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నాడు ఓనర్. సో దెన్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అకౌంట్ ఏమో కంపెనీ అవుతుంది, ఎంప్లాయీస్ అందరూ చైల్డ్స్ అవుతారు. ఎందుకంటే అన్నీ ఒకే ట్రాన్సాక్షన్లో జరగాలి. అంటే ఒక కంపెనీ కింద ఒక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఆ 10 మంది ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళు బైక్ కొనాలనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి కంపెనీ ఏమో క్లౌడ్ 360 అయింది, ఎంప్లాయీస్ అందరూ కాంటాక్ట్స్ అయ్యారు. ఓకే, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం 10 కాంటాక్ట్స్ని ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు కంపెనీ ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది కదా, డైరెక్ట్గా 10 ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే పేమెంట్ చేసేది కంపెనీ, కరెక్ట్? సో కాంటాక్ట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ మనం 10 1 to many ఎందుకు పెట్టాము అంటే, లెట్స్ సే నేను 10 బైక్స్ ఆర్డర్ చేశా, 10 బైక్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, 10 ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అయినాయి, 10 బైక్స్ డెలివర్ చేశారు. ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారు, సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు కానీ సేల్స్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు సేల్స్ వాళ్ళు కానీ మనకు కాల్ చేసి బైక్ ఎలా ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని జనరల్గా ఫీడ్బ్యాక్ కోసం దానికోసం కాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరికి కాల్ చేయాలి? ఓనర్కి కాల్ చేయాలా, లేక ఆ బైక్ యూస్ చేసేవాడికి కాల్ చేయాలా? జనరల్గా బైక్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి కాల్ చేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు బైక్ యూస్ చేసే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి ఇక్కడ బైక్ షోరూమ్కి, వాళ్ళు ఎవరికి కాల్ చేస్తారు? ఎవరైతే కొన్నారో అకౌంట్కి కాల్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 10 బైక్స్ కొన్నా నేను, సో ప్రతి బైక్ గురించి నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, యాజ్ అన్ అకౌంట్ యాజ్ అన్ ఓనర్ ఆఫ్ అన్ కంపెనీ నా లైఫ్ చాలా బిజీగా నడుస్తుంటుంది, రైట్? ఎన్నో డిస్కషన్స్ జరుగుతుంటాయి, ఏదో కంపెనీ వర్క్ జరుగుతుంటుంది. వీళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ కోసం కాల్ చేస్తూ పోతుంటే ఎట్లుంటుంది, డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, రైట్? ఇంకోటి, నాకు అసలు తెలీదు ఏ బైక్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఎవరు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది. నాకేం తెలుసు, నేను ఒక బైక్ కొన్నా, 10 బైక్స్ కొన్నా, నా 10 ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చాను, వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ కోసము కొన్న వాళ్ళకి చేయాలా, లేక యూస్ చేసే వాళ్ళకి చేయాలా? ఆబ్వియస్లీ యూజ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చేయాలి, రైట్? సో వాళ్ళందరూ ఎవరు? కాంటాక్ట్స్, అంతేనా? ఇప్పుడు 10 బైక్స్ కొన్నా కాబట్టి దట్స్ ఫైన్. ఒకవేళ నేను 100 బైక్స్ కొనుంటే, నా దగ్గర 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 100 బైక్స్ కొన్నాను. సో అందరికీ ఇప్పుడు నా కాంటాక్టే ఇచ్చాను అనుకోండి యాజ్ ఎన్ ఓనర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 100 ఫీడ్బ్యాక్ కాల్స్ వస్తాయి, కరెక్ట్? జనరల్గా. సో అలా కాకుండా మేమేం ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేసిందంటే, ఒక రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్ పెట్టి, సో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, ఆ అకౌంట్ కింద మీకు ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అంతమంది కాంటాక్ట్స్ని యాడ్ చేయండి అని అంటున్నారు. ఓకే, సో ఈ కాంటాక్ట్స్ ఏం చేస్తారు? ఈ కాంటాక్ట్స్ ఆ బైక్స్ యూస్ చేసుకొని వాళ్ళ జాబ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఫార్మసీ అన్నాను, ఫార్మసీలో ఏంటుంటుంది, ఓనర్ ఇప్పుడు అరవిందో లేకపోతే మీరు రెడ్డిస్ ల్యాబ్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందరికీ తెలిసింది రెడ్డిస్ ల్యాబే మన కంపెనీ అనుకుందాం, క్లౌడ్ 360 మర్చిపోండి, రెడ్డిస్ ల్యాబ్ ఈజ్ మై కంపెనీ, ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద రెడ్డిస్ ల్యాబ్. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, నా దగ్గర మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మల్టిపుల్ లొకేషన్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏం చేయాలి, డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి విజిట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఏం ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు వాళ్ళకి, ఇంకా మా రెడ్డిస్ ల్యాబ్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ సేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఎప్పుడో చాలా చూస్తుంటారు, ఎప్పుడన్నా మీరు హాస్పిటల్స్కి క్లినిక్స్కి వెళ్తే మనకంటే ముందు వాళ్ళే ఉంటారు, పేషెంట్స్ కంటే ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ డాక్టర్కి సజెస్ట్ చేసి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్సే రాసేటట్టు ఎవరంతకు వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తుంటారు, రైట్? మీరు చూసుంటారు అందరు. సో అది రిప్రజెంటేటివ్ వర్క్. రిప్రజెంటేటివ్ వర్క్ ఏం చేస్తాడు, తను డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడము, లేకుంటే మెడికల్ షాప్స్లోకి వెళ్ళడము, మా ట్యాబ్లెట్స్ని సెల్ చేయండి, మా ట్యాబ్లెట్స్ని రిఫర్ చేయండి అని వాళ్ళ డే టు డే జాబ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసము కంపెనీ ఏం చేసింది, ప్రొడక్ట్ కొనింది. ఓకే, బైక్ ఒకటి కొనింది, అందరికీ ఒక్కొక్క బైక్ కొనిచ్చి మీరు కంపెనీ ప్రోడక్ట్ వాడుకోండి, పెట్రోల్ డీజిల్ ఖర్చులు అన్నీ మేమే ఇస్తామని చెప్పి బైక్స్ అన్నీ కొనిచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక బైక్ ఉమర్ వాడుతున్నాడు, ఒక బైక్ ఫక్రుద్దీన్ వాడుతున్నాడు, ఒక బైక్ రమ్య, ఒక బైక్ మాన్సా, ఇట్లా అందరు మల్టిపుల్ పీపుల్ అందరు నా ఎంప్లాయీస్ అనుకుందాము, రెడ్డి స్లాబ్ ఎంప్లాయీస్, మీరు అందరు వాడుతున్నారు, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ కోసం కాల్ చేస్తే, ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేస్తే నాకు తెలీదు, ఇప్పుడు మానస రన్ చేసే బైక్లో ప్రాబ్లం ఉందా, రమ్య చేసే దానిలో ఉందా, ఫరూక్ చేసే దానిలో ఉందా, నాకు తెలియదు. సో వాళ్ళు ఎవరికి కాల్ చేయాలి, ఎవరు బైక్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి కాల్ చేయాలి.
అదొకటి. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీరు మాన్సా వెళ్ళారు, వెళ్ళి సర్వీస్కి ఇచ్చారు, రైట్? సర్వీస్కి ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ కాంటాక్ట్ మీరేం చేయాలి? మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? సర్వీస్ అయ్యేటప్పుడు కానీ, సర్వీస్ చేసేటప్పుడు కానీ, సర్వీస్ అయినప్పుడు కానీ వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీ బైక్లో ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, రీప్లేస్ చేయాలా, లేకపోతే అంతా కరెక్ట్ ఉంది, వచ్చి తీసుకెళ్ళండి, లేకపోతే రేపు డెలివరీ చేస్తాము. ఈ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది సర్వీస్ సెంటర్కి ప్లస్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ యూజింగ్ ద బైక్ కదా. సో ఇప్పుడు అక్కడ కాంటాక్ట్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను వెళ్ళి బైక్ ఇవ్వడము, లేకపోతే ఎవరితోనో బైక్ ఇప్పించడము, వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేయడం, సర్వీస్ అయిపోయిందనో లేకపోతే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందనో. సో ఇలా అన్నీ ఒక చోటికి రాకుండా సెగ్రిగేట్ చేసి అకౌంట్ అని, కాంటాక్ట్స్ అని, ఆపర్చునిటీస్ అని డిఫరెంట్గా సెట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమైతే అకౌంట్ అంటే ఓన్లీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? కంపెనీ ఏది, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంది, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఏంది, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఏంటి, అంతే. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకే ఉంటుంది. తర్వాత కాంటాక్ట్స్ ఉంటారు. కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏంటివి? పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫారూక్ ఉన్నాడు, సో ఫారూక్ నేమ్ ఏంటి, ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, ఈమెయిల్ ఏంటి, రైట్, జెండర్ ఏంటి, ఎక్సెట్రా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం సర్వీస్కి ఇచ్చామో ఆ సర్వీస్ పర్సన్ ఏ కాంటాక్ట్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ కాంటాక్ట్తో కమ్యూనికేషన్లో ఉంటాడు. కమ్యూనికేషన్లో ఉండి వాళ్ళతో ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడము, లేకుంటే సర్వీస్ అయిపోతే ఇచ్చేయడము, కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటాడు. సో ఇలాగ మనం పేరెంట్ చైల్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఒక పేరెంట్ ఉందో అకౌంట్ పేరెంట్ అయింది, ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ అన్ని చైల్డ్. కాంటాక్ట్స్ అన్ని చైల్డ్ అంటే 1 to many. సో ఒక అకౌంట్లో మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తారు, కరెక్టా? ఒక కంపెనీలో చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఇప్పుడు రెడ్డీస్ ల్యాబ్ తీసుకుంటే రెడ్డీస్ ల్యాబ్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. టెక్ మహీంద్రా తీసుకుంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సిటిఎస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, యాక్సెంచర్, ఓకే, మల్టిపుల్, డెల్ కానీ యాక్సెంచర్ కానీ ఏదైనా కంపెనీ తీసుకోండి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, రైట్? సో వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కోసం వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే 1 to many రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. కంపెనీ టీసీఎస్ అయితే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కాంటాక్ట్స్ అవుతారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే కాంటాక్ట్స్ని సపరేట్గా మెయింటైన్ ఎందుకు చేస్తామంటే మనకు పేరెంట్ తెలియాలి కదా, రైట్? ఇప్పుడు అజర్ అన్నాడు, పేరెంట్ ఎవరు అంటే మా ఫాదర్, కరెక్ట్? సో ప్రతి ఒక్కరికి పేరెంట్ ఉంటారు, చైల్డ్ ఉంటారు. ప్రతి పేరెంట్కి ఒక చైల్డ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండొచ్చు, కరెక్ట్? సో అది పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో ఎందుకు అట్లా సపరేట్గా చేస్తామంటే డిఫరెన్షియేషన్ కోసం. ఎవరు పేరెంట్, ఇప్పుడు ఇద్దరు వెళ్తున్నారు, ఎవరు పేరెంట్ ఎవరు చైల్డ్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకు? అయితే ఏజ్తో, రైట్, లేకపోతే సిమిలర్ కొంచెం అటు ఇటుగా సేమ్ హైటు సేమ్ వెయిట్ అట్లా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు మనకు డిఫరెన్షియేషన్ అర్థం కావాలి. కాబట్టి ఒకరు పేరెంట్ ఉంటారు, ఒకరు చైల్డ్ ఉంటారు. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. లేకపోతే అందరు ఒకే చోట ఉన్నారనుకోండి, ఎవరు పేరెంట్ ఎవరు చైల్డ్, ఇప్పుడు అకౌంట్లోనే నేను కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆపర్చునిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ చేస్తే ఎవరు కొన్నారు, ఎవరు కాంటాక్ట్ పర్సన్, ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్లో మెయింటైన్ చేస్తే నాకు వర్కౌట్ కాదనమాట. అంటే రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తారంటే 1 to many రిలేషన్షిప్ అండ్ మెన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్స్తో వచ్చారు. సో పేరెంట్ చైల్డ్, పేరెంట్ చైల్డ్, ఇది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్స్, ఎనీ అప్లికేషన్లో ఉంటుంది. మీరు డేటాబేస్ చూసినా కూడా పేరెంట్ చైల్డ్ క్వెరీస్ ఉంటాయి, రైట్? ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీలో కూడా పేరెంట్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లుక్అప్ మాస్టర్ డీటెయిల్ అని దానికి పేరు పెట్టుకున్నాం. సో 1 to many రిలేషన్షిప్ని 2 types చేసి, ఒకటి లుక్అప్, ఇంకోటి మాస్టర్ డీటెయిల్ చేస్తాం. ఓకే, సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్, బట్ లాజిక్ అంతా సేమ్. ఏ టెక్నాలజీలో కానీ ఎక్కడ పోయినా కానీ మీకు అదే లాజికే ఉంటుంది. ఓకే, సో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫార్మసీ అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ 10th ఉంది. ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారా? ఉండరా? ఉంటారు. సో పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైట్? సో పేరెంట్ స్కూల్, స్టూడెంట్స్ చైల్డ్, 1 to many రిలేషన్షిప్. ఒక టీచర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్కి ఏమంటారు, టీచింగ్ చేస్తారు, రైట్? 1 టీచర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. టీచర్ ఇస్ పేరెంట్, క్లాసెస్ ఇస్ చైల్డ్. 1 class మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1 class మల్టిపుల్ టీచర్స్. ఒక క్లాస్కి
మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. ఒక టీచరు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఒక క్లాస్లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి. సో వన్ క్లాస్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. కరెక్టా? ప్లీజ్ బి యాక్టివ్. ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. నా క్లాస్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 11 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఒక క్లాస్కి మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కరెక్ట్? వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు టీచర్ తీసుకుందాం. ఒక టీచరు మల్టిపుల్ క్లాసెస్కి చెప్తాడు. కరెక్టా? క్లాసెస్ అంటే ఏంటివి? సరే, లెట్స్ ఏ మ్యాథ్స్ టీచర్ 7th క్లాస్ 7, 8, 9, 10th క్లాస్కి చెప్తున్నాడు అనుకుందాం. ఓకే, మ్యాథ్స్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మరి? పేరెంట్ ఎవరు ఇక్కడ? ఈ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ ఎవరు? మ్యాథ్స్ టీచర్. టీచర్ ఈస్ పేరెంట్. చైల్డ్ ఏంటి? క్లాస్. 7th class, 8th class. 7, 8, 9, 10 ఆర్ చైల్డ్స్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే 10th క్లాస్. 10th క్లాస్కి టీచర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 6 టీచర్స్ మినిమం కదా. సో సోషల్, సైన్స్, మ్యాథ్స్ అట్లా. సో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. కరెక్ట్? ఉంటారా? ఒక టీచరే అన్ని క్లాసెస్ అయితే చెప్పలేడు కదా. మ్యాథ్స్కి ఒక టీచర్ ఉంటాడు, సోషల్కి, సైన్స్కి, ఇంగ్లీష్కి, తెలుగుకి, హిందీకి, అట్లా మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ చూస్తే ఏముంది? వన్ క్లాస్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ స్టూడెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. Is it possible? One student multiple classes. Possible? No. Yeah. This is not possible. School paranga oka student 10th class చదివేవాడు 9th class చదవడు కదా. రైట్? ఒక స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నేను 10th క్లాస్లో ఉన్నారు, మళ్ళీ 9th కూడా చదవను కదా, నేను ఒకటే క్లాస్లో ఉంటా. సో వన్ స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో వన్ క్లాస్, ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వన్ టు మెనీ. రైట్? దట్ వర్క్స్. దిస్ డజంట్ వర్క్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు ఇది అది ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈ కేసు చూడండి, ఒక టీచరు మల్టిపుల్ క్లాసెస్కి క్లాసెస్ చెప్తాడు. మ్యాథ్స్ క్లాస్ 4 క్లాసెస్కో 5 క్లాసెస్కో చెప్తాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్లాస్కి మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, టీచర్ పేరెంట్ క్లాసెస్ చైల్డ్, ఇక్కడ క్లాస్ పేరెంట్ టీచర్స్ చైల్డ్. కరెక్టా? ఈ రెండు కాంబినేషన్ చూడండి, ఇక్కడ టీచర్ క్లాసు, ఇక్కడ క్లాస్ టీచర్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇదేమో వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. వన్ క్లాస్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్, దట్స్ వన్ టు మెనీ. ఇక్కడ ఏంది? టీచరు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ చెప్తాడు, ఒక క్లాస్కి మల్టిపుల్ టీచర్స్ వస్తారు. సో ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. అంటే ఒక టీచర్ క్లాసెస్కి చెప్తాడు, ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. సో 2 వే రన్ అవుతుంది ఇది. ఇక్కడ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ పరంగా 2 వే లేదు, ఓన్లీ 1 వే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. దీన్ని వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకేనా? ఇన్ అదర్ వే, స్కూల్ ఉంది, స్కూల్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారా? Yes. ఉంటారు కదా. Yes. కానీ ఒక టీచరు మల్టిపుల్ స్కూల్స్లో ఉంటాడా? No. No. ఇది ఉన్నారు. రైట్? సో ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు, అంటే స్కూల్కి వీళ్ళు కనెక్టెడ్. వన్ స్కూల్ మల్టిపుల్ టీచర్స్, వన్ టు మెనీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టీచర్ మల్టిపుల్ స్కూల్స్లో వర్క్ చేయలేడు, ఒక స్కూల్లోనే వర్క్ చేస్తాడు. సో ఇది పాసిబుల్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏంది? స్కూల్కి టీచర్స్కి రిలేషన్ ఏముంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఉంది, స్కూల్కి టీచర్కి. అలాగే క్లాస్కి స్టూడెంట్స్కి ఏం రిలేషన్ ఉంది? వన్ టు మెనీ రిలేషన్స్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్కి క్లాస్కి ఏం రిలేషన్ ఉంది? ఒక విధంగా ఇక్కడ వన్ టు మెనీ ఉంది, మళ్ళీ రివర్స్లో క్లాస్కి టీచర్కి వన్ టు మెనీ ఉంది. సో ఇక్కడ వన్ టు మెనీ, ఇక్కడ వన్ టు మెనీ, 2 వన్ టు మెనీలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటాం. ఓకే, పాసిబిలిటీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు, ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు.
సో స్కూల్ టీచర్స్, ఒక స్కూలే ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు, కానీ ఒక టీచరు మల్టిపుల్ స్కూల్స్లో చేయడు. కాబట్టి ఇది ఓన్లీ వన్ టు మెనీ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇది వర్కౌట్ కాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అండ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అకౌంట్ కాంటాక్ట్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు, ఎందుకంటే అది స్టాండర్డ్ ఫీచర్ కాబట్టి చెప్పాను. ఇక్కడ ఇది క్లియర్ అయిందా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ టీచర్ ఒక్కరే ఉన్నారు, మ్యాథ్స్ టీచర్ ఒక్కరే ఉన్నారు, బట్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అంటే 1 to many అవుతారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు, ఈ టీచరు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాడు, 7th 8th 9th 10th. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అజరు, నేను అడ్మిన్ క్లాసులు చెప్తాను, ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసులు చెప్తాను, డెవలపర్ క్లాసులు చెప్తాను, 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్ చెప్తా. సో ఇప్పుడు నేను పేరెంట్, ఈ 3 క్లాసెస్కి నేను పేరెంట్, సో 3 నేనే హ్యాండిల్ చేస్తా. సో ఇట్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే 1 to many అవుతుంది. 1 to many. ఒక టీచరు 3 క్లాసులు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు టీచర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, క్లాసెస్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఒక టీచర్ వచ్చి ఒక టీచర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం అజర్ అని. సో ఏమేమి క్లాసెస్కి వెళ్తాడు ఈయన అని అంటే అప్పుడు ఏమంటాడు, 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్కి మ్యాథ్స్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్తాడు. అలా అనమాట. వన్ టీచర్ ఈస్ టీచింగ్ ఫర్ 4 క్లాసెస్. అలాగే ఇప్పుడు క్లాస్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ తీసుకుందాం, ఒక క్లాస్ ఉంది, 10th క్లాస్ ఉంది. 10th క్లాస్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు? ఒక్కరైతే ఉండరు కదా. ఒక్క క్లాస్లో 50 ఉండొచ్చు, 60 ఉండొచ్చు. సో స్టూడెంట్స్ అందరు చైల్డ్స్, క్లాస్ పేరెంట్. ఓకే, వన్ క్లాస్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అది వన్ మెనీ. సో ఒక క్లాస్ ఉంది, దానిలో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అది ఇప్పుడు సపోజ్ 10th క్లాస్ తీసుకుంటే 10th క్లాస్ ఈజ్ పేరెంట్, ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ చైల్డ్. అలాగే 9th క్లాస్ తీసుకోండి, 9th క్లాస్లో కూడా ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో ప్రతి క్లాస్కి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైట్? సో 1 to many రిలేషన్షిప్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంది సినారియో ఉందనుకుంటే అప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మీకు అనిపిస్తుందో ఒక పేరెంట్ ఉండాలి, దానికి చైల్డ్స్ ఉంటాయి రికార్డ్స్ అనుకుంటే అప్పుడు పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు అంతే, స్కూల్ కూడా అంతే. స్కూల్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఒక స్కూల్లో ఒక టీచర్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడు కాబట్టి మనకేం జనరల్గా మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఒక బిజినెస్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నా, నేను ఒక స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఒక స్కూల్ని సెటప్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో నేను అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తా, స్కూల్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఓకే భాష్యమో చైతన్య అనుకున్నా. సో ఇప్పుడు నా స్కూల్లో నేను స్కూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, బిల్డింగ్ అంతా రెడీ చేసినప్పుడు నాకు టీచర్స్ కావాలి కదా. ఒక 30-40 టీచర్స్ కావాలి, ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు డిఫరెంట్ టీచర్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ అయితే కావాలి కదా. సో అప్పుడు మనకు రిలేషన్షిప్ పెట్టాలి. సో టీచర్స్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈ టీచర్స్ ఏ స్కూల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు, భాష్యం స్కూల్లో జాయిన్ అవుతుంది. సో వాళ్ళందరికీ భాష్యం పేరెంట్ అవుతుంది, టీచర్స్కి అందరికీ భాష్యం పేరెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్కూల్లో జాయిన్ అయినారు, వాళ్ళు శాలరీస్ ఇస్తారు, రైట్? అన్ని కనెక్షన్స్ అన్ని స్కూల్తో కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏ స్కూల్కి స్టూడెంట్ జాయిన్ అవుతున్నాడు అంటే భాష్యం స్కూల్లో జాయిన్ అవుతున్నాడు. సో భాష్యం పేరెంట్ ఇక్కడ, స్టూడెంట్ చైల్డ్. అలాగే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏ క్లాస్లో జాయిన్ అవుతున్నాడు, 5th క్లాసా 6th క్లాసా 8th 9th. సో కనెక్టివిటీ. సో స్టూడెంట్ క్లాస్కి కనెక్ట్ అవుతాడు, స్టూడెంట్ స్కూల్కి కనెక్ట్ అవుతాడు, స్టూడెంట్ లైబ్రరీకి కనెక్ట్ అవుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రరీ ఉంది, లైబ్రరీలో నా దగ్గర 100 బుక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వెళ్ళి నాకు ఒక బుక్ కావాలి అన్నాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు లైబ్రరీను, స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఈ స్టూడెంట్ ఈ బుక్ తీసుకున్నాడు అని చెప్తాడు. సో బుక్స్ అన్నీ ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్ ఏం చేసినాడు, వెళ్ళి బుక్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో బుక్ పేరెంట్, స్టూడెంట్ చైల్డ్. అట్లా ఇప్పుడు ఒక బుక్ని ఇప్పుడు మల్టిపుల్ బుక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాడు, ఒక స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ బుక్స్ తీసుకుంటాడు. సో స్టూడెంట్ పేరెంట్ అయ్యి బుక్స్ చైల్డ్ అవుతుంది. ఒక స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ బుక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. అలాగే ఒక బుక్ని మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ తీసుకోవడానికి రాదు, ఇన్ కేస్ వర్షన్స్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు. సో అలా కనెక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అందుకు మీకు ఏం చేశానంటే నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టండి అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి మన దగ్గర. మీరు ఒకవేళ వర్క్ చేసి క్రియేట్ చేసి ఉంటే
అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, మనం కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఒకదాన్ని ఒకటి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో స్కూల్ ఉంది, స్కూల్కి టీచర్స్ని కనెక్ట్ చేయాలా, స్కూల్కి స్టూడెంట్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో స్కూల్ పేరెంట్ టీచర్ చైల్డ్, స్కూల్ పేరెంట్ స్టూడెంట్ చైల్డ్. ఓకే, అడ్మిషన్ ఉంది, అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక ఏమవుతారు, స్టూడెంట్ అవుతారు. అడ్మిషన్కి స్టూడెంట్కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఇవి ఏ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ అది పోయేటప్పుడు, ఐ మీన్ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. రిలేషన్షిప్ క్లారిటీ ఉంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, మేము కనెక్షన్స్ చేయొచ్చు. నా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికన్నా? శ్రీ, ఫక్రుద్దీన్, ఉమర్, నేహా, దావుద్, నవీన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, క్లియరా? See, this is very, very, very important topic యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఇది లేనిదే మీకు ఏ అప్లికేషన్ ఉండదు. పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఏ అప్లికేషన్ ఉండదు. సో మీకు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఏ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి, టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్, మనకు 3 types రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఏ రిలేషన్షిప్ చేస్తే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలన్నమాట. యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఆర్ అడ్మిన్, యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ ఫీజిబుల్ ఇన్ దిస్ సినారియో. ఓకే, so now next topic. So Yeah, I have one question on parent. yeah, tell me. Yeah, if school is a parent, if teachers are contacts, what about students? That's what. So one school, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక స్కూల్కి స్టూడెంట్స్ చైల్డ్స్ అవుతారు, టీచర్స్ చైల్డ్స్ అవుతారు, క్లాస్ కూడా చైల్డ్స్ అవుతుంది. ఒక పేరెంట్కి ఒకటే చైల్డ్ ఉండాలని ఏం లేదు, మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు స్కూల్ అనేది ఒక మేనేజ్మెంట్, స్కూల్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారా? రైట్. మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారా? మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయా? 1st to 10th క్లాస్ ఉంటుందా? సో స్కూల్ పేరెంట్ ఇక్కడ స్కూల్కి 3 చైల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో టీచర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఒక చైల్డ్, స్టూడెంట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అది చైల్డే, క్లాసెస్ అనే ఆబ్జెక్టు చైల్డే, తర్వాత పేమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, అది చైల్డే. ఎందుకంటే పేమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ స్కూల్కే వెళ్ళాలి. రైట్. ఇట్లా ఒక పేరెంట్కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండొచ్చు, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే ఒక పేరెంట్కి ఒకటే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలనే రూల్ లేదు. ఒక పేరెంట్కి మల్టిపుల్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ రాశాను కదా, అకౌంట్కి కాంటాక్ట్ చైల్డే, ఆపర్చునిటీ చైల్డే. సేమ్ టైం స్కూల్కి టీచర్ చైల్డ్, రైట్, దెన్ స్కూల్కి స్టూడెంట్ చైల్డ్, స్కూల్కి క్లాస్ ఆల్సో చైల్డ్. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీచర్స్, ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు, ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. కరెక్టే కదా? ఇలా. సో ఇక్కడ 3 ఆబ్జెక్ట్లకి పేరెంట్ స్కూలే. మళ్ళీ విత్ ఇన్ దిస్, సో క్లాస్కి స్టూడెంట్, క్లాస్లో స్టూడెంట్ ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, స్కూల్కి క్లాస్ చైల్డ్, స్టూడెంట్కి క్లాస్కి స్టూడెంట్ చైల్డ్. సో ఇక్కడ నుంచి దీని కనెక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి దీని కనెక్షన్ ఉంటుంది అలాగా. సో మళ్ళీ టీచర్కి క్లాస్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో టీచర్ క్లాస్, అండ్ దెన్ ఇన్ రిటర్న్ క్లాస్ టీచర్స్. సో ఇలా మనం కనెక్ట్, అంటే ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్లకి రిలేషన్షిప్ ఇస్తాం, ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్లకి రిలేషన్షిప్, ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్లకి రిలేషన్షిప్, ఇక్కడ అన్ని ఆబ్జెక్ట్లకి ఇట్లా రిలేషన్షిప్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం. 1 to many, 1 to many, 1 to many, 1 to many. ఓకే, నా ఏ రిలేషన్షిప్ ఇస్తాం అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఫైన్, బట్ ఏ రిలేషన్షిప్ మనకు 2 ఉన్నాయి. ఓకే, లుకప్ రిలేషన్షిప్, మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ 2 ఉన్నాయి. సో ఈ 2లో ఏది ఇవ్వాలనేది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట. ఏ రిలేషన్షిప్ ఇస్తే బెటర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లుకప్ అండ్ మాస్టర్ డీటెయిల్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వన్స్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ వన్, దెన్ ఐ విల్ గో హియర్. సో ఐ నీడ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. సో అందరూ ఓకే ఎస్ డన్ అంటే నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. అందరూ ఎస్ అని చెప్పాలి. ఐ వాంట్ టు లిజన్ యువర్ వాయిస్. Yes, Yes, sir. Yeah. Yes, sir.
Okay, Yes, clear, sir. right? Why I am stressing? Because this is very important. Okay, if you don't understand this, then no, nothing will happen in Salesforce. This is very important. Okay, good. Now, so ఇప్పుడు నేను స్కూల్ కి టీచర్ కి రిలేషన్షిప్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు. స్కూల్ కి టీచర్స్ కి రిలేషన్షిప్ చేయాలి. ఓకే, సో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. లుక్అప్ ఉంది, మాస్టర్ డీటెయిల్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ లుక్అప్ అంటే ఏంటి, మాస్టర్ డీటెయిల్ అంటే ఏంటి అని చెప్తాను. ఓకే, జనరల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ రిలేషన్షిప్స్ తీసుకుందాము, ఫారెన్ రిలేషన్షిప్స్ తీసుకుందాం, జనరల్గా మన ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్. సో ఇండియాలో ఏమవుతుంది, ఫాదర్ చైల్డ్ ఉంటాడు. ఓకే, సో చైల్డ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫాదర్, కరెక్ట్? సో చైల్డ్ ఫాదర్ పైన ఎప్పటి వరకు డిపెండెంట్ ఉంటాడు? to get a job. బర్త్ అయినప్పుడు డిపెండెంట్, ఎడ్యుకేషన్ అయ్యేటప్పుడు డిపెండెంట్, ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత జాబ్ వచ్చేంత వరకు డిపెండెంట్. అంటే ఫాదర్ అమౌంట్ పంపిస్తుంటే చైల్డ్ సర్వైవ్ అవుతూ, ఎడ్యుకేషన్ చేస్తూ, రైట్, ఆడుకుంటూ, ఏదైనా చదువుకోవడానికి, ఆడుకోవడానికి, ఏదైనా కొనుక్కోవడానికి, అన్నిటికీ పేరెంట్ డిపెండెంట్ ఉంటాడు, రైట్? టు సర్టెన్ ఏజ్, జాబ్ వచ్చేంత వరకు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత, సో హీ లెర్న్ హిస్ ఓన్ మనీ, బట్ స్టిల్ పేరెంట్, సో చైల్డ్కి పేరెంట్ ఇంపార్టెంట్. సో కనెక్షన్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా, సో డిపెండెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ముందు ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉంది, తర్వాత జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఫ్యామిలీ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది, రైట్? అంటే ఇప్పుడు మనం పెళ్లి చేసుకున్నాము, మనం ఫాదర్ని అయితే వదిలేము కదా, సో వాళ్ళతో పాటే కలిసి బతుకుతూ ఉంటాం. సో అంటే ఫాదర్ లేకుండా చైల్డ్ ఉండడు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో డోంట్ గో ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళొద్దండి, జస్ట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను. ఫాదర్ లేకుండా చైల్డ్ ఉండడు. ఓకే, ఇన్ ఇండియన్ రిలేషన్షిప్స్లో. సో వితౌట్ ఫాదర్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చైల్డ్. ఐ మీన్, సో డిపెండెన్సీ ఈస్ దేర్. ఓకే, నౌ ఫారిన్ కల్చర్లోకి వెళ్తే, లెట్స్ సే యుఎస్ఏ, అక్కడ ఏమవుతుంది, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళు పేరెంట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారు. సో వన్స్ దే క్రాస్ దిస్ 13, 14, 15 years, వాట్ హ్యాపెన్స్, దెల్ సపరేట్. సో వాళ్ళు డివైడ్ అయిపోతారు. సో ఫాదర్ చూసుకుంటుంటారు, చిల్డ్రన్ వాళ్ళ ఓన్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు సైడ్కి వెళ్ళిపోతారు. మీకు ఒకవేళ ఐడియా ఉంటే, సో వాళ్ళు సపరేట్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దే ఆర్ నో మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్. ఎందుకంటే దట్ డిపెండెన్సీ ఈస్ దేర్. సో దట్ ఫ్రీ లైఫ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ దెమ్. సో ఒక 13, 14 years అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సపరేట్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు సపరేట్ రూమ్లోనో ఇంట్లోనో ఉండడము, కో రిలేషన్షిప్ చేయడము, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ జాబ్స్, వాళ్ళ లైఫ్ అలా జరుగుతుంటుంది. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండరు అనమాట, అంటే డిపెండెన్సీ లేదు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ చూసుకుంటాడు, సన్ చూసుకుంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండియన్ రిలేషన్షిప్కి ఫారెన్ రిలేషన్షిప్కి, సో ఇండియాలో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది పేరెంట్ పైన. ఓకే, ఫారిన్లో డిపెండెన్సీ ఉండదు. జనరల్గా ఇది జరిగే సినారియోస్ అనమాట. సో అలాగే మనకు లుకప్ రిలేషన్షిప్కి మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇండియన్ రిలేషన్షిప్ లాగా, అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ కనెక్టెడ్ ఉంటారు, పేరెంట్ చైల్డ్ కనెక్టెడ్ ఉంటారు, అండ్ చైల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్. చైల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్, జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ రిలేషన్షిప్. లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, బట్ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్. చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్. ఓకే, షార్ట్. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్. పేరెంట్ చైల్డ్లో అలా చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ స్కూల్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏ రిలేషన్షిప్ పెట్టాలనేది చూద్దాం. సో ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అంటున్నాను, రైట్? సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాండేటరీగా ఎంటర్ చేయాలి, రైట్? స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాండేటరీగా ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్కి వెళ్ళి, బాబు నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నావు అంటే, సో అండ్ సో స్కూల్లో చదువుతాను నేను అంటాడు. అంటే డిపెండెంట్ ఉంది, అంటే ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నా అనేది చెప్పగలుగుతాడు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వితౌట్ స్కూల్ ఉండగలుగుతాడా? ఒక స్టూడెంట్ ఏజ్లో 10th class లోపల ఏజ్లో ప్రతి చైల్డ్ ఏదో ఒక స్కూల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. ఓకే, స్కూల్ లేకుండా స్టూడెంట్ ఉంటాడా? ఉండలేడు, రైట్?
సో స్టూడెంట్ ఏదో ఒక స్కూల్లో ఉండాలి, ఏదో ఒక స్కూల్లో ఉండాలి. స్కూల్ అయితే ఉండాల్సిందే కంపల్సరీ, కరెక్ట్. స్కూల్ లేకుండా స్టూడెంట్, మనం స్కూలే లేకుంటే స్టూడెంట్ అంటామా? మనం అనలేం. సో స్టూడెంట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్కూల్ హియర్. స్టూడెంట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్కూల్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ చేయాలి. అంటే మాస్టర్ ఏది? స్కూల్. డీటెయిల్ ఏది? స్టూడెంట్. అంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ అంటే ఏంటంటే పేరెంట్ చైల్డ్ ఓన్లీ. ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ మాస్టర్ డీటెయిల్. మాస్టర్ అంటే స్కూల్, డీటెయిల్ అంటే చైల్డ్. సో పేరెంట్ చైల్డ్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ పేరెంట్ లేకుండా ఉండలేడు. అంటే స్టూడెంట్ కెనాట్ బి దేర్ వితౌట్ స్కూల్. స్కూల్ లేకుండా స్టూడెంట్ ఉండలేడు. సో సేమ్ థింగ్, లెట్స్ సే టీచర్. టీచర్ క్లాస్. టీచర్ క్లాస్ లేకుండా, క్లాస్ టీచర్ లేకుండా ఉండగలుగుతుందా? క్లాస్ No. టీచర్ లేకుండా ఉండొద్దా? ఉండలేదు. ఎందుకంటే ప్రతి క్లాస్కి టీచర్ ఉండాలి, కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా. అంటే క్లాస్లో టీచర్ లేకుండా ఉండలేడు. అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్లో టీచర్, రైట్. ఆ క్లాస్కి మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు, మల్టిపుల్ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక టీచర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్, ఇక్కడ మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఒక క్లాస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్లాస్కి టీచర్కి, సో ఒక టీచరు వితౌట్ క్లాస్ ఉండొచ్చు, రైట్. అంటే ఏంటి? టీచర్ ఉన్నాడు, ఒక 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి తనకు, 7th 8th 9th 10th. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను 10th వెళ్ళేవాడు, డ్రా అయిపోయినాడు, 10th వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాడు, 10th క్లాస్ చెప్పకూడదు అనుకున్నాడు. సో టీచర్ ఉంటాడు, ఓకే, బట్ క్లాస్ ఉండదు. 7 8 9 ఉండొచ్చు, 10 తీసేయచ్చు. సో టీచర్ ఉండి క్లాస్ ఆప్షనల్. సో వెదర్ హీ వాంట్ టు టీచ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ అప్ టు హిమ్. ఓకే. జనరల్లీ టీచ్ చేయకుంటే మనం శాలరీ ఇవ్వము, బట్ జస్ట్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నా. సో టీచర్ ఉంటాడు కానీ క్లాస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. అంటే ఉండడు అనట్లేదు, క్లాస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. అర్థమైందా? సో డిపెండెన్సీ ఇక్కడ లేదు, అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అంతే. సో డిపెండెంట్ కాదు. ఓకే. సో సేమ్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చినాం అనుకుందాం, కంపెనీ కాంటాక్ట్స్, రైట్. ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి ఎడిట్ చేసి కంపెనీ తీసేస్తాను, కంపెనీ రిమూవ్ చేస్తాను, బట్ స్టిల్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాంటాక్ట్ ఉంటాడు, బట్ ఈ కాంటాక్ట్ ఏ కంపెనీకి కనెక్టెడ్? పేరెంట్ లేదు. అంటే ఏంటి? కాంటాక్ట్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అకౌంట్. అకౌంట్ లేకుండా కాంటాక్ట్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అలాగే అర్థమవుతుందా? నేను మళ్ళీ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ దాంట్లోకి వచ్చాను, ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా. సో అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను స్టాండర్డ్ దాంట్లో. సో స్కూల్ లేకుండా స్టూడెంట్ ఉండలేడు, స్టూడెంట్ కంపల్సరీ స్కూల్ ఉండాలి. అలాగే టీచర్కి పేరెంట్ క్లాస్ ఇక్కడ. సో టీచర్ క్లాస్ లేకుండా ఉండొచ్చు, టీచర్ క్లాస్ లేకుండా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నాట్ మ్యాండేటరీ, అంటే మ్యాండేటరీ కాదు, టీచర్కి క్లాస్ ఉండడం మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకేనా? సో టీచర్ చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ ఇక్కడ. అంటే క్లాస్ లేకుండా కూడా టీచర్ సర్వైవ్ కావచ్చు, కానీ టీచర్ లేకుండా క్లాస్ సర్వైవ్ కాదు. కంపల్సరీ క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉండాలి, ప్రతి క్లాస్లో మినిమం ఒక టీచర్ ఉండాలి అట్లా. సో అదే సేమ్ సినారియో ఇక్కడ చూస్తే, నేను అకౌంట్ పేరెంట్ అని చెప్పానా, రైట్. అకౌంట్ పేరెంట్, దానికి చైల్డ్స్ ఉన్నాయి, 3 చైల్డ్స్ ఉన్నారు, 2 చైల్డ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇదేంటంటే లుకప్ రిలేషన్షిప్ అనమాట. అంటే ఏంటి? కాంటాక్ట్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అకౌంట్. అంటే ఫారెన్ రిలేషన్షిప్ లాంటిది. కాంటాక్ట్ అకౌంట్ లేకుండా కూడా ఉండగలుగుతుంది, వితౌట్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ ఉండగలుగుతుంది. సో ఇక్కడ అకౌంట్కి కాంటాక్ట్కి లుకప్ రిలేషన్షిప్. అదే సేమ్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెట్స్ సే మధు రికార్డు ఎడిట్ చేస్తున్నా, ఓకే, అకౌంట్ తీసేస్తున్నా, సేవ్ చేసిన. సో ఇది సేవ్ అయింది అనుకోండి, అంటే పేరెంట్ లేకుండా అకౌంట్ ఉంది అని అర్థం, కాంటాక్ట్ పేరెంట్ లేకుండా ఉంది అని అర్థం.
సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మధు ఉండే కదా ఇంతవరకు, ఇప్పుడు లేదు. ఎందుకంటే మనం ఈ కనెక్షన్ తీసేసినాం. సో ఈ మధు కాంటాక్ట్ క్లౌడ్ 360 అకౌంట్కి సంబంధించిన అతను కాదు అని మనం తీసేసాం అకౌంట్. సో అకౌంట్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్లో ఉండదు ఇంకా అది, ఎందుకంటే దీనికి ఈ రెండింటికి కనెక్షన్ లేదు. సో ఇక్కడ పేరెంట్ అకౌంట్ లేకుండా కాంటాక్ట్ రికార్డ్ ఉంది అంటే ఏంది, ఇక్కడ డిపెండెన్సీ లేదు అని అర్థం. అకౌంట్కి కాంటాక్ట్కి లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, బట్ డిపెండెన్సీ లేదు, డిపెండెన్సీ లేదు. ఓకే, నా సేమ్ థింగ్, నా సేమ్ క్లౌడ్ 360లో ఇక్కడ మధుని తీసేస్తాను కదా, ఇక్కడ మధుని తీస్తాను, ఇక్కడికి వెళ్ళి మధుని ఆ అకౌంట్ నుంచి తీసేస్తాను. ఓకే, సో నా ఇక్కడ ఏమైంది, ఆపర్చునిటీ కూడా వితౌట్ అకౌంట్ సేవ్ అయిపోయింది. వితౌట్ అకౌంట్ ఆపర్చునిటీ కూడా సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా నాట్ డిపెండెంట్, అంటే ఇక్కడ డిపెండెన్సీ లేదు. ఆపర్చునిటీ ఉండొచ్చు, అకౌంట్ లేకుండా ఆపర్చునిటీ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఆర్ఫాన్ ఆపర్చునిటీ అయిపోతుంది. అంటే ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కొన్నారు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు ఉండాలి, ఎప్పుడు ఉండకూడదు, అది మనం డిసైడ్ చేయాలి. సో ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆర్ నాట్. సో మనకు పేరెంట్ లేకపోతే చైల్డ్ ఉండొచ్చా, ఉండకూడదా. సో కొన్ని సినారియోస్లో ఉండొచ్చు, కొన్ని సినారియోస్లో ఉండకూడదు. సో అవి మనం ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద రిలేషన్షిప్ ఉండాలి, ఉండకూడదు అనేది మనం అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియరా? సో నా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏ దానికి ఏ రిలేషన్షిప్ పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. డిసైడ్ చేసి మనం సెటప్ చేస్తాం. ఓకే, సో మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ డిపెండెన్సీ. సో లుకప్లో ఏంటంటే పేరెంట్ చైల్డ్ ఉంటారు, పేరెంట్ లేకుంటే చైల్డ్ ఉండదు. ఓకే, మాస్టర్ డీటెయిల్ ఏంటంటే పేరెంట్ లేకుండా చైల్డ్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెట్స్ సే అకౌంట్ ఉంది కదా, లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. సో ఈ అకౌంట్ క్లౌడ్ 360కి ఒక కాంటాక్ట్ ఉంది, 2 ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో 2 నేను ఓపెన్ చేసి పెడతాను. ఓకే, సో 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ రమ్య ఉంది, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అజారు, ఆపర్చునిటీ అజారు, ఆపర్చునిటీ రమ్య. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఆపర్చునిటీస్ 1 కాంటాక్ట్ ఉంది ఈ అకౌంట్లో, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను అంటే పేరెంట్ లేకుండా చైల్డ్ ఉండకూడదు అనేది లుకప్ మాస్టర్ డీటెయిల్, పేరెంట్ లేకుండా చైల్డ్ ఉండొచ్చు అనేది లుకప్ రిలేషన్షిప్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ 360 అనే అకౌంట్ని డిలీట్ చేసేస్తాను. ఈ క్లౌడ్ 360 అకౌంట్ని డిలీట్ చేస్తాను. 1 కాంటాక్ట్ 2 ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ 360 అంటే పేరెంట్ని తీసేస్తున్నాను, పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. సో పేరెంట్ లేడు కాబట్టి పేరెంటే లేడు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ టాపిక్ వస్తాం. ఇప్పుడు నేను స్కూల్ పెట్టాను, స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్కూలే తీసేసాను, స్కూల్ తీసేసాను, అక్కడ లాస్ వచ్చింది, నేను తీసేసాను. అప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏమవుతారు, వేరే స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, అంటే వేరే పేరెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు, వేరే స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇప్పుడు స్కూల్ లేకుండా స్టూడెంట్స్ ఉంటారా, ఉండరు కదా. అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ నేను డిలీట్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా, ఆ స్కూల్లో డిలీట్ అయిపోతారు. అండ్ వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే స్కూల్స్ వెరిఫై చెక్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్కూల్ రికార్డ్ లేకుంటే స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ ఉండవు. ఎందుకు, స్టూడెంట్స్ వితౌట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉండగలుగుతారా, ఉండలేరు, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే పేరెంట్ లేకుండా చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉండవు, పేరెంట్ లేకుంటే చైల్డ్ ఉండదు, అంటే డిపెండెన్సీ ఉందన్నమాట. పేరెంట్ ఉంటేనే చైల్డ్ ఉంటుంది, పేరెంట్ లేకపోతే చైల్డ్స్ ఉండవు. సో స్కూల్ ఉంటేనే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, స్కూల్ లేకుంటే స్టూడెంట్స్ ఉండరు. క్లాస్ ఉంటేనే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, క్లాస్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు 10th క్లాస్ వరకు పర్మిషన్ వచ్చింది ఇయర్, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని పెట్టుకొని రన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్. అప్పుడు ఏమవుతారు, 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్కి రాగలుగుతారా, రాలేరు.
సో 10th క్లాస్ ఏ ఉండదు నాకు. సో స్టూడెంట్స్ ఉండరు, ఇంకా నాకు క్లాస్ లేదు, స్టూడెంట్స్ లేరు. డిపెండెన్సీ అంటే క్లాస్ ఉంటేనే స్టూడెంట్స్, క్లాస్ లేకుంటే స్టూడెంట్స్ లేరు. ఓకే, అలాగా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ డిలీట్ చేశా. సో అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ ఎత్తేసాను నేను. అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ అనుకోండి, స్కూల్ ఎత్తేసాను. కాంటాక్ట్ ఉంటుందా? అకౌంట్ డిలీట్ చేస్తే కాంటాక్ట్ ఉంటుందా అంటే కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, కాంటాక్ట్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఈవెన్ దో ఓకే సో ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి సో వాళ్ళు డిలీట్ చేస్తారు, స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా డిలీట్ చేశారు. బట్ ఈవెన్ దో పేరెంట్ లేకుండా ఉంది, బట్ పేరెంటే డిలీట్ అయిపోతే చైల్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది. అలాగే ఆపర్చునిటీకి వస్తే ఆపర్చునిటీ డిలీట్ అయిందా అంటే ఆపర్చునిటీ డిలీట్ అయింది. ఇంకో ఆపర్చునిటీ డిలీట్ అయిందా అంటే ఆపర్చునిటీ డిలీట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పేరెంట్ లేకుండా కాంటాక్ట్ ఉండట్లేదు, ఆపర్చునిటీ అన్ని డిలీట్ అయిపోయాయి. చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టా కదా, రికార్డ్ డిలీటెడ్, రికార్డ్ డిలీటెడ్, రికార్డ్ డిలీట్. సో నేను ఓన్లీ పేరెంట్ని డిలీట్ చేశా. పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయినాయి. ఈవెన్ దో పేరెంట్ ఆప్షనల్ ఉన్నా బట్ బ్యాక్ అండ్ మెకానిజంతో అవి డిలీట్ అయిపోయాయి. సో సేమ్ వే ఇక్కడ స్కూల్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేసేస్తే ఆల్ స్టూడెంట్స్ డిలీట్ అయిపోతారు, రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. అంటే నేను ఇక్కడ డిలీట్ అంటే ఏంటంటే రికార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఆబ్జెక్ట్ గురించి కాదు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్లో నా దగ్గర 4 స్కూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భాష్యం ABCD ఉన్నాయి. సో నేను D బ్రాంచ్ని తీసేయాలనుకుంటున్నాను, వర్కౌట్ కావట్లేదు. సో D బ్రాంచ్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేస్తే D బ్రాంచ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ డిలీట్ అయిపోతారు. D బ్రాంచ్లో క్లాస్ని తీసేస్తే D బ్రాంచ్లో ఉన్న క్లాస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ డిలీట్ అయిపోతారు. అంటే రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట, ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉంటాయి. సో వెన్ ఐ సే రిలేషన్షిప్, ఇట్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కనెక్టింగ్ ద రికార్డ్స్. అంటే రికార్డ్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న రిలేషన్షిప్. సో దట్ ఈ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో లుకప్ రిలేషన్షిప్లో ఏమవుతుందంటే పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ కావు. లుకప్ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ డిలీట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్ డిలీట్ కాదు. వేరేజ్ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్లో ఏమవుతుందంటే పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి. ఒకటి డిపెండెన్సీ, ఇంకోటి పేరెంట్ చైల్డ్లో మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. జస్ట్ నాకు ఇప్పుడు అకౌంట్ డిలీట్ చేస్తే అకౌంట్కి ఉన్న చైల్డ్స్ కాంటాక్ట్ డిలీట్ అయిపోయింది అండ్ ఆపర్చునిటీ డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అదే ఒకవేళ లుకప్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, పేరెంట్ లేకుండా చైల్డ్స్ అలాగే ఉంటాయి, అంటే చైల్డ్ రికార్డ్స్ అలాగే ఉంటాయి పేరెంట్ లేకపోయినా కూడా. తర్వాత ఆ చైల్డ్స్ వేరే పేరెంట్కి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ స్కూల్ అండ్ స్టూడెంట్స్లో స్టూడెంట్స్ డిలీట్ అయిపోతారు. ఒకవేళ మీకు లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అలాగే ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే స్కూల్ జాయిన్ కావడమో ఏదో ఒకటి చేస్తారు. ఓకే, చాలా. సో రికార్డ్సే డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్తగా రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయడమా ఎట్లా అనేది మన సేల్స్ అప్లికేషను, సేల్స్ ప్రాసెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లుకప్ అండ్ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? సింపుల్. లుకప్ ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఉండదు, పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ కావు లుకప్లో. మాస్టర్ డీటెయిల్ అంటే డిపెండెన్సీ ఉంటుంది, పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి, ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అవుతాయి. మళ్ళీ మనం చైల్డ్ రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ లైక్ అకౌంట్ ఇప్పుడు చూపించా కదా అట్లా. సో దో అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్కి లుకపే ఉంది, బట్ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి సేల్స్ ఫోర్స్ ఆ ఫీచర్ ప్రొవైడ్ చేసింది డిలీట్ చేయమని. బట్ మన కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో అలా ఉండదు. మన కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ అయితే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ కావు. మాస్టర్ డీటెయిల్లో పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియరా? Clear. సో రేపు క్లాస్లో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ విల్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, in tomorrow's class we'll see how it was, or we can see now also because we have objects, but yeah, let's do it tomorrow. I'll show you how the data connected and how it is used. Okay, delete ఎలా అవుతుందనే చూద్దాం. ఓకే, లేదు ఇప్పుడు 5 minutes ఉందంటే నేను టూ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి నేను డేటా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది.
చెప్పండి ఏదో క్వశ్చన్ రమ్య. నో జస్ట్ రఫ్ ఐడియా ఇవ్వండి, రేపటికి డీప్గా వెళ్ళొచ్చాను. ఓకే, సో నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని టచ్ చేయను. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కాల్డ్ పేరెంట్, 1 ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. సో న్యూ ఆబ్జెక్ట్ పేరెంట్. ఓకే, సో సేమ్ నేమ్స్ ఇస్తా, పేరెంట్, పేరెంట్స్, ఇదే ట్యాబ్ చేసి సేల్స్లో పెడతాను ప్రజెంట్. సో నా దగ్గర ఒక పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, సో దాంట్లో నేమ్ ఉంది. సో నేమ్ ఒకటి ఫైన్, వదిలేసాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా, దాని పేరు చైల్డ్. ఓకే, సో ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయను, వదిలేస్తాను. ఓకే, సేమ్. సో నాకు ట్యాబ్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి ట్యాబ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, దట్స్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పేరెంట్కి చైల్డ్కి రిలేషన్షిప్ పెడుతున్నాను. ఓకే, పేరెంట్ ఈజ్ 1 ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఈజ్ 1 ఆబ్జెక్ట్. సో లెట్స్ ట్రై లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై లుకప్ రిలేషన్షిప్. సో లుకప్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే చైల్డ్ అనుకుంటున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేసేదే లుకప్ ఆర్ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం చైల్డ్ అనుకుంటామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ పేరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ అనే ఆబ్జెక్ట్, 2 ఆబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. సో నా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది, ఇది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి నేను రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ స్టూడెంట్ అనుకుంటే స్టూడెంట్లో నేను రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ దట్ పేరెంట్ చైల్డ్లో చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇక్కడ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ సెక్షన్, అందుకే ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ అని సపరేట్గా మెన్షన్, ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఈ సెక్షన్ నుంచి వచ్చి న్యూ క్లిక్ చేసి, సో we have 2 options, lookup relationship, master detail relationship, right? So I'll select lookup relationship. Okay, చూడండి ఇక్కడ creates a relationship that links this object to another object. Creates a relationship that links this object to another object. This object means child. Another object means I'm thinking to relate to parent. Okay, so the relationship field allows users to click on a lookup icon to select a value from the pop-up. So lookup icon అంటే ఇది మనం ఇక్కడ చూసాం కదా కాంటాక్ట్ లో. దీన్ని లుకప్ ఐకాన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమని రాస్తుంది, దిస్ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ అలౌస్ యూజర్ టు క్లిక్ ఆన్ ఏ లుకప్ ఐకాన్ టు సెలెక్ట్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాపప్. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక పాపప్ వస్తుంది, ఆ పాపప్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటుంది. సో ఇవన్నీ పేరెంట్స్ అన్నమాట, ఈ పేరెంట్స్లోంచి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ పాయింట్, రైట్? ద అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద లిస్ట్. అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద సోర్స్ అంటే ఏంటి, ఇది మన పాపప్లో ఉన్న డేటా మనకు సోర్స్, పేరెంట్ ఏది అనేది డిసైడ్ చేయడానికి. ఓకే, సో అది లుకప్ రిలేషన్షిప్. మాస్టర్ డీటెయిల్ చేస్తాం, మాస్టర్ డీటెయిల్ చెప్తాను, ఇక్కడ రాస్తుంది. సో లుకప్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, లుకప్ సెలెక్ట్ చేసా ఇక్కడ. ఓకే, సెలెక్టెడ్ లుకప్, క్లిక్ నెక్స్ట్. నౌ రిలేటెడ్ టు, సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ పేరెంట్ అనుకుంటున్నాను నేను, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మై పేరెంట్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే మన సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఇట్ లిస్ట్ డౌన్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్. యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ పేరెంట్. సో మై పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ పేరెంట్, సో పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో రిలేటెడ్ టు పేరెంట్ అంటే ఏంటి, చైల్డ్ పేరెంట్కి రిలేటెడ్ అవుతుంది త్రూ లుకప్ రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్, ఓకే, దెన్ గివ్ ద నేమ్, సో ఆటోమేటికల్లీ కమ్స్ అప్. నా ఇక్కడ చూడండి, చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ నేమ్ వచ్చేసి చైల్డ్స్ అని అవుతుంది, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి చైల్డ్స్ వచ్చింది.
సో ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్, ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్ ఎ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ఎ రికార్డ్. సో లెట్స్ నాట్ మేక్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేయని, తర్వాత చూపిస్తాను. నెక్స్ట్, వాట్ టు డూ ఇఫ్ ద లుక్అప్ రికార్డ్ ఈస్ డిలీటెడ్. లుక్అప్ రికార్డ్ అంటే పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ అయినప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్ని ఏం చేయాలి? ఓకే, ఏం చేయొచ్చు అంటే క్లియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్, అంటే ఆ ఫీల్డ్లో డేటా తీసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, యూ కెనాట్ చూస్ దిస్ ఆప్షన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకే, లెట్స్ క్లియర్ ఇట్ నౌ. నెక్స్ట్, డోంట్ అలో డిలీషన్ ఆఫ్ ద లుక్అప్ రికార్డ్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లుక్అప్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఒకసారి చైల్డ్ కనెక్ట్ అయిపోతే పేరెంట్ని డిలీట్ చేయొద్దండి అని అంటుంది. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ గో ఇన్ టు వన్. సో నేనేమంటున్నా ఇక్కడ, వాట్ టు డూ ఇఫ్ ద లుక్అప్ రికార్డ్ ఈస్ డిలీటెడ్. సో క్లియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్, అంటే వాల్యూ క్లియర్ చేసేసేయండి అంటున్నా. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ దిస్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్. ఓకే, సో లీవ్ యాజ్ దిస్. నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇది కూడా లేఅవుట్లో అలాగే వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్, ఇంకోటి ఆప్షన్ వస్తుంది రిలేటెడ్ లిస్ట్ అని. సో ఇది కూడా ఇలాగే వదిలేసేయండి, దెన్ సేవ్. ఓకే, నౌ మై lookup relationship is created. Lookup to parent from child object. So child object ki parent to lookup relationship create ayindi. Okay, now let's go and create data. Parent object, right? So oka parent ni create chestanu. Let's say cloud 360. Idi parent record. Okay, సో దెన్ చైల్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఎప్పుడైతే రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్ రికార్డ్ కిందనే చైల్డ్ రికార్డ్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంటుంది. అంటే ఈ పేరెంట్కి ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నారు అనేది. ఓకే, దీన్నే రిలేటెడ్ లిస్ట్ అంటాం మనం. దీన్ని ఏమంటాం? రిలేటెడ్ లిస్ట్. అంటే రిలేటెడ్ టు పేరెంట్, రిలేటెడ్ టు క్లౌడ్ 360. నౌ సో చైల్డ్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ న్యూ క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్ ఆటో పాపులేట్ అయి వస్తుంది. Child, let's say child 1. Okay, save. Okay na child. So ఇప్పుడు ఒక ఈ పేరెంట్కి ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నాయి? క్లౌడ్ 360 చైల్డ్ 1 ఉంది. Okay, let's say I'll put the name, okay, instead of child 1. Farooq is 1. Let's say employee. Okay, ఈ కంపెనీకి ఫరూక్ ఒక ఎంప్లాయీ. ఇంకో ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, so one parent can have multiple childs, right? So ఈ పేరెంట్ కి ఇద్దరు చైల్డ్స్ ఉన్నారు. సో 1-to-many రిలేషన్షిప్ అయిందా? లుక్అప్ రిలేషన్షిప్, రైట్? అయింది కదా. ఇప్పుడు నేను ఫక్రుద్దీన్ రికార్డ్ కాంటాక్ట్ చైల్డ్లోకి వెళ్ళి పేరెంట్ని తీసేస్తా. ఫక్రుద్దీన్ ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్కి రిలేటెడ్ కాదు. ఓకే, అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ మై ఎంప్లాయీ, నౌ హీ లెఫ్ట్ మై కంపెనీ, క్లౌడ్ 360 వదిలేశాడు. సో లేకపోయినా కూడా ఫక్రుద్దీన్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, డిలీట్ కాదు, క్రియేట్ అవుతుంది. ఒక ట్యాబ్ లేదు కదా, వన్ సెకండ్, లెట్ మీ క్రియేట్ ట్యాబ్. ట్యాబ్లో చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్స్లో ఎన్ని చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి? బేసికల్గా మనకు 2 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? ఫక్రుద్దీన్ అండ్ ఫరూక్. సో ఇప్పుడు ఫక్రుద్దీన్ పేరెంట్ రికార్డ్ ఉందా? పేరెంట్ కనెక్షన్ ఉందా? లేదు, రైట్? ఫరూక్ ఉంది. సో ఫరూక్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి రిలేటెడ్? క్లౌడ్ 360. ఫక్రుద్దీన్ వితౌట్ పేరెంట్ ఉన్నాడు, రైట్? ఇప్పుడు నేను న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకోటి చైల్డ్, సేమ్ మదర్. నేను పేరెంట్ ఏం సెలెక్ట్ చేయకుండా కూడా, సో పేరెంట్ ఆప్షన్ ఉంది, వితౌట్ సెలెక్షన్ నేను రికార్డ్ సేవ్ చేయొచ్చు. సో అంటే చైల్డ్ వితౌట్ పేరెంట్ సర్వైవ్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ.
ఉన్నాడు, రైట్? అంటే ఏంటి, పేరెంట్ ఆప్షనల్ ఇక్కడ వీళ్ళకి. సో లుకప్ రిలేషన్షిప్ లో పేరెంట్ అనేది ఆప్షనల్. సో వేరే పేరెంట్ అని అటాచ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. పేరెంట్ ఇంకో పేరెంట్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో రికార్డ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పేరెంట్. నేను ఇప్పుడు చైల్డ్లోకి వెళ్ళి లెట్స్ సే ఫక్రుద్దీన్ క్లౌడ్ 360 వదిలేసి వేరే కంపెనీ జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఆప్షన్స్ అన్ని దొరుకుతాయి, ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అన్ని కనిపిస్తుంటాయి. కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు పేరెంట్స్ ఉన్నారు, రెండు చైల్డ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? మధు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మధు ఇప్పుడు క్లౌడ్ 360 జాయిన్ అవుతున్నాడు. క్లౌడ్ 360 పెట్టి సేవ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ 360కి ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నారు? ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్, క్లౌడ్ కంపెనీకి 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఫరూక్ అండ్ మధు. ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీలో ఫరూక్ ఉన్నాడు, ఫక్రుద్దీన్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అంటే పేరెంట్ ఆప్షనల్. లుకప్ రిలేషన్షిప్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ లేదు చూసారా? ఈ ఫీల్డ్కి రెడ్ మార్క్ ఉంది, ఈ ఫీల్డ్కి రెడ్ మార్క్ లేదు. అంటే ఏంటి, లుకప్ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ ఆప్షనల్. ఏంటి, లుకప్ ఆప్షనల్. సో పేరెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా చైల్డ్ రికార్డ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమ్య. సో రమ్య రికార్డుకి పేరెంట్ లేదు, రైట్? పేరెంట్ లేకపోయినా రమ్య రికార్డ్ ఉంది. సో వితౌట్ పేరెంట్ రమ్య రికార్డ్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, రమ్య రికార్డు వితౌట్ పేరెంట్ ఉంది. సో మిగతా వాటికి పేరెంట్ ఉంది, మిగతా వాటికి ఉంది. సో ఇది 1 పాయింట్. సో ఆప్షనల్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను సపోజ్ పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తాను. సో పేరెంట్ ఫక్రుద్దీన్ ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీ కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాడు. సో ఫక్రుద్దీన్ ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేస్తాను. పేరెంట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే ఇప్పుడు చైల్డ్ ఉంటాడా ఉండడా? ఫక్రుద్దీన్ రికార్డ్ ఉంటుందా ఉండదా? లుకప్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఫక్రుద్దీన్ రికార్డ్ ఉంటుందా ఉండదా? He will be. ఉంటుంది, Will be because it's not available. dependent. It's not dependent. Okay, Fakhruddin, what do you say? Whether your record will be there or will get deleted? Will be there, sir. Will be there. So everyone agrees to that, whether it will be there or not? It will be there, right? So if I refresh, a record will be there without parent record, because these two are not dependent. It is having a lookup relationship, so both are not dependent. Okay, this is lookup. Now so let's go back to again relationship object loki veldam. So meeku em cheppanu, it will get clear annanu kada. So ikkada meeku lookup relationship field loki vaste ikkada chudandi, what to do if the lookup record is deleted. Clear the value of the field annanu, right? So ee field lo value clear అయిపోయింది, కరెక్ట్? ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీ ఉన్నింది, క్లియర్ అయిపోయింది, కరెక్టా? ఫక్రుద్దీన్ ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీలో ఉండేవాడు. ఎస్ఎస్ టెక్నాలజీ పేరెంట్ని డిలీట్ చేసేసాను. సో పేరెంట్ రికార్డ్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎడిట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్వేస్ రిక్వైర్ ఏ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ఏ రికార్డ్. అంటే ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ ఆప్షనల్ పెట్టొద్దు. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి ఏ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అది ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఒకవేళ నేను సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే క్లియర్ ద వాల్యూ అన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది బ్లాంక్ ఉందో అప్పుడు డేటా సేవ్ కాదు, కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ డిజేబుల్ అయిపోతుంది, ఇది ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్వేస్ రిక్వైర్ ఏ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, డోంట్ అలౌ డిలీషన్ ఆఫ్ ద లుకప్ రికార్డ్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లుకప్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే, ఒకవేళ ఇది నేను సెలెక్ట్ చేస్తే అసలు లుకప్ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ని డిలీటే చేయనీయొద్దండి అని అర్థం. ఓకే, సో ఎందుకు డిలీట్ చేయొద్దు? ఈ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ కదా, అంటే ఈ పేరెంట్ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ చేస్తే మీరు పేరెంట్ని డిలీట్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. బ్లాంక్ అయితే రికార్డ్ సేవ్ కాదు, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఇది ఆప్షనల్ ఉంది కాబట్టి మీరు పేరెంట్ డిలీట్ చేశారు, చైల్డ్ అలాగే ఉండిపోయింది. అదే ఒకవేళ మనం ఇది మ్యాండేటరీ చేస్తే, పేరెంట్ మ్యాండేటరీ చేస్తే
పేరెంట్ లేకుండా రికార్డ్ ఉండలేదు. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంది, డోంట్ అలౌ డిలీషన్ ఆఫ్ ద లుక్అప్ రికార్డ్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిలేషన్షిప్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేస్తే ఇది ఆప్షనల్, కావాలా వద్దా అని పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఒకవేళ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ డిలీషన్ ఆప్షన్ ఇవ్వదు. లెట్ మీ సేవ్. క్లియరా? నౌ ఐ విల్ గో టు వన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ రికార్డ్ అగైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మధు ఈస్ కనెక్టెడ్ టు క్లౌడ్ 360, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ ఎడిట్ నౌ దిస్ విల్ బికమ్ మ్యాండేటరీ. చూడండి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అని వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు the next option what it's saying, if you delete this record, it should not allow. Okay, don't allow deletion of the lookup record that's part of the lookup relationship. Okay, don't allow lookup relationship, delete the lookup record ante endi, don't allow to delete the parent record, don't allow to delete the parent record if it is in lookup relationship antundi. Ante ee parent record ni delete cheyaniyodandi, endukante daniki చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. చైల్డ్ రికార్డ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, డిలీట్ చేయనియొద్దండి అని అర్థం. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు డిలీట్. సో ఈ పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. సో ఏమంటుంది, యువర్ అటెంప్ట్ టు డిలీట్ క్లౌడ్ 360 కుడ్ నాట్ బి కంప్లీటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ చైల్డ్స్. సో చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు డిలీట్. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్. Don't allow deletion of the lookup record అంటే పేరెంట్ రికార్డ్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. సో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు రికార్డ్స్ ఉంటే డోంట్ అలౌ టు డిలీట్ అనేది పాయింట్. ఓకే, క్లియరా? నెక్స్ట్ ఇంకో రికార్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దీనిలో చైల్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో సాఫ్ట్వేర్ ఆటో పాపులేట్ అయ్యి చైల్డ్ వస్తుంది. ఒకవేళ చైల్డ్స్ ఏమీ లేకపోతే యు ఆర్ అలౌడ్ టు డిలీట్ ద పేరెంట్. సో పేరెంట్ రికార్డ్ని నేను డిలీట్ చేయొచ్చు. డిలీట్ అయిపోయింది చూడండి, చైల్డ్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి పేరెంట్ డిలీట్ అయింది. ఒకవేళ పేరెంట్కి 1 చైల్డ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు డిలీట్. పేరెంట్ రికార్డు ఉంది, చైల్డ్ రికార్డు, ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డిలీట్ ఎ పేరెంట్, చైల్డ్ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి డిలీట్ చేయలేదు, పేరెంట్ని డిలీట్ చేయలేదు. ఓకే, యువర్ అటెంప్ట్ టు డిలీట్ ఎ రికార్డ్ ఇస్ ఫెయిల్డ్. If the following table is empty, it is because you do not have access to the records restricted to delete. సో డిలీట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సారీ. సో పేరెంట్ ఉంటే, పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్లో లుకప్లో ఒకవేళ చైల్డ్ పేరెంట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటే డిలీట్ ఆప్షన్ తీసేస్తారు, డిలీట్ ఆప్షన్ లేదు. సో ఇక్కడ లుకప్లో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, పేరెంట్ డిలీట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ అలాగే రికార్డ్ అలాగే ఉన్నింది కదా, ఫస్ట్ సినారియోలో చైల్డ్ అలాగే ఉన్నింది వితౌట్ పేరెంట్. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంది, పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తుంటే పేరెంటే డిలీట్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే చైల్డ్ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి పేరెంట్ని డిలీట్ చేయొద్దు అంటున్నారు. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐదర్ క్లియర్ ద పేరెంట్ రికార్డ్ ఆర్ డోంట్ అలౌ టు డిలీట్ ద పేరెంట్ రికార్డ్. క్లియరా? రైట్, నౌ లెట్ మీ గో బ్యాక్. సో ఇప్పుడు ఇదే రిలేషన్షిప్ని నేను మాస్టర్ డీటెయిల్ చేస్తాను. సో మాస్టర్ డీటెయిల్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ నాకేంటంటే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ని మాస్టర్ డీటెయిల్కి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, సో మోస్ట్లీ చేయరు, బట్ ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే చైల్డ్ రికార్డ్స్లో పేరెంట్ మ్యాండేటరీ అనమాట, కంపల్సరీ పేరెంట్ ఉండాలి. సో నేను ఇక్కడ పేరెంట్ ఇస్తాను ప్రస్తుతానికి ఏదో ఒకటి, తర్వాత కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో నా పేరెంట్స్ చైల్డ్స్ అన్ని కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఫుల్ డేటా ఇస్ దేర్. నౌ ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ మాస్టర్ డీటెయిల్. సో ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ, లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, రైట్? నేను ఇప్పుడు దీన్ని మన ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ని కూడా మాస్టర్ డీటెయిల్ చేయొచ్చు,
లేదంటే నేను పేరెంట్ని డిలీట్ చేసి ఇక్కడ ఫీల్డ్ని డిలీట్ చేసి కొత్తగా పేరెంట్ రికార్డు క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు డిలీట్ చేయమంటే డిలీట్ చేసి కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్ మీ డిలీట్ అండ్ క్రియేట్ బెటర్. రిలేషన్షిప్ తీసేసా. ఓకే, బట్ డిలీటెడ్ ఫీల్డ్స్లో మళ్ళీ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా పోయి ఎరేజ్ చేసేసేయండి. ఓకే, నౌ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు చైల్డ్ రికార్డ్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇప్పుడు నేను మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, నో రిలేషన్ ఉంది, రిలేషన్ ఏం లేదు చూడండి ఇక్కడ. ఫీల్డ్ నో ఫీల్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ మాస్టర్ డీటెయిల్ న్యూ. సో మాస్టర్ డీటెయిల్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు, క్రియేట్స్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. సో ఇక్కడ మాస్టర్ డీటెయిల్ అంటారు. ఇక్కడ లుకప్లో ఏంటంటే జస్ట్ లుకప్ అంటారు. మాస్టర్ డీటెయిల్ ఏంటంటే మాస్టర్ అంటే పేరెంట్, డీటెయిల్ అంటే చైల్డ్. స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ద పేరెంట్. సో చైల్డ్ నేమో డీటెయిల్ అంటాము, పేరెంట్ నేమో మాస్టర్ అంటాం. ఓకే, ద రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్ ఆల్ డీటెయిల్ రికార్డ్స్. అంటే ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ పైన రిక్వైర్డ్ ఆల్ ద టైం. మనకు లుకప్లో ఏమైంది, ఆప్షన్ ఉండింది రిక్వైర్డ్ చేయాలా వద్దా అనేది, కరెక్ట్. బట్ మాస్టర్ డీటెయిల్ ఏంటంటే అది బై డిఫాల్ట్ రిక్వైర్డ్. సో మీకు ఆప్షన్ లేదు, కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది, ఇంకా మనం తీసేయడానికి ఉండదు. ఓకే, అండ్ దెన్ ద ఓనర్షిప్ అండ్ షేరింగ్ ఆఫ్ డీటెయిల్ రికార్డ్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై మాస్టర్. సో ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, వెన్ ఏ యూజర్ డిలీట్స్ ద మాస్టర్ రికార్డ్ ఆల్ డీటెయిల్ రికార్డ్స్ ఆర్ డిలీటెడ్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ని డిలీట్ చేస్తే ఆల్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి అని అర్థం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ 360 అనే కంపెనీలో 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు క్లౌడ్ 360ని డిలీట్ చేస్తే ఆ 3 ఎంప్లాయీస్ ఏమవుతారు, డిలీట్ అయిపోతారు. ఈ 3 ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. లుకప్లో ఏం జరిగింది, పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ డిలీట్ కాలేదు, రైట్, ఆప్షనల్ ఉన్నింది. ఇంకో సినారియో ఏంది, పేరెంట్ని డిలీటే చేయనీయలేదు, రైట్. 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ జరిగాయి. కానీ ఇక్కడ మాస్టర్ డీటెయిల్లో అలా ఉండదు, ఆప్షన్ ఏముండదు. చైల్డ్లో పేరెంట్ మ్యాండేటరీ అండ్ వితౌట్ పేరెంట్ చైల్డ్ విల్ నాట్ బి దేర్. అంటే మాస్టర్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ద రిలేషన్షిప్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎ రోల్ అప్ సమ్మరీ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇది మనం రోల్ అప్ సమ్మరీ ఫంక్షనాలిటీ చేసేటప్పుడు చూద్దాం. సో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది 2, ఇది ఒకటి రిక్వైర్డ్, ఇంకోటి మాస్టర్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ ద రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ అలౌస్ యూ టు క్లిక్ ఆన్ ద లుకప్ ఐకాన్ టు సెలెక్ట్ ద పేరెంట్. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ మై పేరెంట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్, పేరెంట్, సేమ్ పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వేరే డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇది వదిలేసేయండి, దీన్ని పట్టించుకోదండి. షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ తర్వాత చెప్తాను. రీడ్ రైట్ అలౌ యూజర్స్ విత్ అట్లీస్ట్ రీడ్ రైట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ ఆప్షన్, అలౌ రీపేరెంటింగ్. ఓకే, అలౌ రీపేరెంటింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫక్రుద్దీన్ క్లౌడ్ 360కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు. ఫక్రుద్దీన్ క్లౌడ్ 360 నుంచి వెళ్ళిపోయి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వేరే కంపెనీ జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నాడు. సో నేను చేంజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. సో అలౌ రీపేరెంటింగ్ అంటే పేరెంట్ని చేంజ్ చేసుకోగలగవచ్చు, చేయొచ్చు. వీ కెన్ అలౌ టు చేంజ్ ద పేరెంట్ అనేది ఆప్షన్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ అలౌ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. లెట్స్ సీ వితౌట్ అలౌవింగ్. సో నేను ఇప్పుడు అలౌ రీపేరెంటింగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ I'll show you how it works and after that how it works. Say cannot create master relationship. We cannot create a new master relationship on an existing object if records already exist. Okay, so ఇక్కడ చూడండి మన బ్లాకర్ ఏంటంటే you cannot create a new master detail relationship on existing custom object if records already exist. రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి రాదు. అంటే ఏంటంటే చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ మనకు ఆ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి రాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తామో పేరెంట్ మ్యాండేటరీ అయిపోతుంది ఇక్కడ.
సో మ్యాండేటరీ రికార్డ్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ చేయకుండా చైల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో కాబట్టి డేటా ఆల్రెడీ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా ఆల్రెడీ ఉంటే మనం మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి రాదు. ఓకే, సో నేను ఆ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు డిలీట్ చేశాను అంటే ఇది చూపించడానికి. మీకు రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్రెడీ లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, తర్వాత మిమ్మల్ని దాన్ని మాస్టర్ డీటెయిల్కి మార్చమంటారు. సో అట్లా మార్చేటప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఆ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. ఒకవేళ రికార్డ్స్ ఉంటే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉందా లేదా చూడాలి. కంపల్సరీ అన్ని రికార్డ్స్లో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. పేరెంట్ కనెక్ట్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ పేరెంట్ రికార్డ్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, అది ఫిల్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా, బ్లాంక్ ఉండకూడదు. అప్పుడు చేయడానికి వస్తుంది, లేకుంటే చేయడానికి రాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఆల్రెడీ నా పేరెంట్ లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, ఈ రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేస్తాను. ప్రెసెంట్ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ నా దగ్గర చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఏమి లేవు. ఐ హ్యావ్ పేరెంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి క్లౌడ్ 360 సాఫ్ట్వేర్ అని, బట్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో బ్యాక్ అగైన్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ a relationship. So click new, master detail, next. Related to parent object. పేరెంట్ వచ్చింది. సో అలౌ రీపేరెంటింగ్ నేను ఇప్పుడు ఇయ్యాను ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి I'll save this. Save. Now it gets saved. Right? Now let me go to parent. So cloud 360 ఉంది. సో దీంట్లో చైల్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం. సే రమ్య. ఓకే, సేవ్. సో నౌ క్లౌడ్ 360 కంపెనీలో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? రమ్య రికార్డ్ ఉంది. రైట్, నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ చైల్డ్ నుంచి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి పేరెంట్ మ్యాండేటరీ అనమాట. సో ఆప్షన్ లేదు, మీరు మ్యాండేటరీ ఎంటర్ చేయకుండా సేవ్ చేయడానికి రాదు. సో యూ మస్ట్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ. రైట్, సో మీరేం చేయాలి, పేరెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి పేరెంట్ని సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయాలి. ఓకే, నా సో చూడండి ఇక్కడ ఫరూక్ రికార్డ్ ఉంది, పేరెంట్ ఉంది. సో ఈ పేరెంట్ని నేను చేంజ్ చేయడానికి రాదు. సో లాక్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి లాక్ సింబల్ ఉంది, ఇది ఎడిటబుల్ ఉంది, నేను ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఈ ఫీల్డ్ పేరెంట్ ఫీల్డ్ లాక్ ఉంది, అంటే నాకు పేరెంట్ని చేంజ్ చేయడం, ఒక్కసారి చైల్డ్కి పేరెంట్ కనెక్ట్ అయిపోతే పేరెంట్ని చేంజ్ చేయడానికి రాదు. మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్లో పేరెంట్ని చేంజ్ చేయడానికి రాదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూపిస్తాను ఎలా చేయాలనేది. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ 3 చైల్డ్స్కి వెళ్ళి చూద్దాం. సో క్లౌడ్ 360కి ఎంతమంది చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. రైట్, సో ఇద్దరు చైల్డ్స్ క్లౌడ్ 360కే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకో చైల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో సాఫ్ట్వేర్కి కనెక్ట్ చేస్తాను, సాఫ్ట్వేర్ అనే పేరెంట్. సో ఇప్పుడు మాన్సా ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. రైట్, సో మాన్సాకేమో ఒక పేరెంట్, ఫక్రుద్దీన్ రమ్యానేమో క్లౌడ్ 360కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, సో మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ డిలీట్ అయిపోతుంది. రైట్, పేరెంట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో నౌ ఐ విల్ గో ఇన్ టు మాస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి చైల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం, టోటల్ రికార్డ్స్ 3, క్లౌడ్ 360కి 2, సాఫ్ట్వేర్కి 1. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఏ రికార్డ్ డిలీట్ చేద్దాం మీరే చెప్పండి. సాఫ్ట్వేర్ డిలీట్ చేద్దామా, క్లౌడ్ చేద్దామా? సాఫ్ట్వేర్ డిలీట్ చేద్దాం. రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1. లెట్స్ సే విల్ యాడ్ సమ్ మోర్.
All are there. Let's say I'll add myself. Okay, so now total records ఎన్ని ఉన్నాయి? Total records 5 ఉన్నాయి. Software company కి 3, cloud కి 2. Correct? So Mansa, Narendra, Neha are related to software parent. Farooq and Ramya are related to cloud 360. So ఇప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్ అనేది నాకు వద్దనిపించింది, పేరెంట్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ డిలీట్ ఎ పేరెంట్ డిలీట్ అయిపోయింది, రైట్? నౌ అవుట్ ఆఫ్ 5 ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి? 5 రికార్డ్స్ ఉంటాయా, 2 ఉంటాయా, 3 ఉంటాయా? అసలు ఏమి ఉండవా? 2 records will exist, right? 3 records will be deleted. These 3 should be deleted. Just refresh. Delete అయిపోయా? సో సాఫ్ట్ పేరెంట్ ని డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్. అది మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్స్. లుకప్ లో ఏమైంది? పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్ డిలీట్ కాలేదు. లుకప్ లో 2 ఆప్షన్స్. ఇట్ డింట్ అలౌ టు డిలీట్ ఎ పేరెంట్. If the parent is deleted, childs were still existing. So master detail ఏంటంటే పేరెంట్ డిలీట్ చేస్తే చైల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసి, ఇందాక నేను పేరెంట్ని చేంజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ వచ్చిందా ఇక్కడ? లెట్స్ సే ఎడిట్. సో నేను ఇక్కడ పేరెంట్ని చేంజ్ చేయడానికి రాదు మాస్టర్ డీటెయిల్లో. అదే మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అలౌ రీపేరెంటింగ్ అంటే, అలౌ చైల్డ్ రీపేరెంటింగ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రికార్డు ఎడిటబుల్ అవుతుంది. ఎడిట్ చేస్తే మీకు ఎడిటబుల్ రికార్డ్ అవుతుంది. అంటే మీరు వేరే పేరెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలౌ రీపేరెంటింగ్. అలౌ రీపేరెంటింగ్ ఆఫ్ ఉంటే మీరు వేరే చైల్డ్ని సెలెక్ట్ చేయలేరు అనమాట, వేరే పేరెంట్ని సెలెక్ట్ చేయలేరు. ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది. అది అలౌ రీపేరెంటింగ్ ఉంటే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఆన్ ద మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ టైం అయిపోయింది. I mean, so it's almost 9:30, right? So people has to go to offices and all. So let's continue tomorrow again the same topic, okay, with some more examples, and we'll see. Okay. So before we wind up, if you have any questions, let's clarify. Emana doubts unte cheppandi, adagandi. We'll clarify now, and then we'll connect tomorrow. Every one of you are able to understand lookup and master detail relationship? Yeah, Yes, sir. Clear, Yes. right? So now today practice it. So create n number of objects as per your knowledge. Okay, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి, రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసి, డేటా క్రియేట్ చేసి చెక్ చేస్తూ ఉండండి. లుకప్ చేయండి, డేటా క్రియేట్ చేయండి, డిలీట్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, మళ్ళీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఏం చేస్తే ఏమొస్తుంది నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిందే సేమ్ జరుగుతుంది మీకు, బట్ నోట్ చేయండి. ఏ రికార్డు, ఏం రిలేషన్ పెట్టాను, ఏం ఆప్షన్ పెట్టాను, డిలీట్ చేస్తే ఏమైంది, ఎడిట్ చేస్తే ఏమైంది. సో ఇట్లా ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద డేటా, నో take one paper and write it, whatever you are doing, write it and see what is the result, what you are getting. So that way you will understand, and you have to practice today only. So ఈ రోజు డెఫినెట్గా ఒక 1 hour 2 hours తీసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే మర్చిపోతారు. ఓకే, ఈ రిలేషన్షిప్స్ గురించి మర్చిపోతారు. క్లియరా? సో మీకు వీడియో పెట్టిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, పెట్టకుండా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారా? Without video, once we'll practice. Without video. That's Without correct. video also, I think we can do this. Exactly. So you have to do without video, then only you will get to know what's happening. Okay. So నేను చెప్పింది మీకు అర్థమై ఉంటే, I will not upload video today. Okay, I will not upload video today. Go ahead and try it today and come back with your questions and doubts. There you'll get lot of questions tomorrow. Okay, we'll discuss tomorrow and we'll upload video tomorrow. Okay, this is like a test for you. Okay, this is like a test or an interview kind of a thing for you guys. Go ahead and do it tomorrow. Do it today, not tomorrow. Okay. So tomorrow we'll see. Okay, so all active. I hope every one of you are active. Okay, so let's do it for tomorrow and we'll see tomorrow how it is working. I might be asking any one of you to share your screen. Okay, don't skip tomorrow's class, it's very important. Okay, so let's try and do it, and we'll come back and tomorrow and discuss about this one.
Okay. Clear, right? Yeah, sir. Perfect. Okay. So yeah, let's connect tomorrow at 7 o'clock. I'll be there in Karnool tomorrow, day after, and Sunday. So Saturday I'll be available this week definitely. So మీరు ఎవరైనా వచ్చి కనెక్ట్ కలుస్తానంటే కర్నూలులో ఉండే వాళ్ళు you can come and talk to me in person. So I'll be there from 10 a.m. to 7 p.m. and there is a demo also on Saturday. So if you have any references, please suggest. Okay. The same link will work for them also for tomorrow, for Saturday. 11 o'clock is the demo. Okay, ఎవరన్నా ఉంటే రెఫర్ చేయండి, విల్ టేక్ ఇట్. సో that's a different batch. They'll not come into this batch. This is first batch, so that will be a second batch. So there will be 3 to 4 demos and then we'll start another batch. Okay, fine. So thank you all. We'll connect tomorrow and practice and come back tomorrow. Okay, take some 1 hour at least, try and do these to look up and master. Forget about formulas, we can do later. So look up and master detail, try it. Sure, sir. Fine, thank you. So I'm stopping Thank my sharing. Yeah, any questions? Okay, so if no questions, then we can end the class. So I'll not share the recording for today. We'll share it tomorrow. Both tomorrow's and today's I'll share tomorrow. So practice it from your side. Okay, fine. Thank you all. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye.